Ó yà mí lẹ́nu. Báwọn kan ṣe dá sí tán ní kò kàn wọ́n. Ìdí táwọn àgbààgbà yìí tán kò fi lè sòdodo. Ìjẹ́ ìmọ̀ pé táwọn ọmọ Yorùbá bá kú sílùú òyìnbó tó jẹ́ àwọn ọmọ olówó wá rú òkú wọn padà lọ sí Nàìjíríà àmọ́ kí ló ṣe sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gangan náà. Mo kúkú ti sọ pé gbogbo wa àwáyé má lọ́kàn sí irọ́ ló pa gbogbo wa la máa kú. Ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń gbórí wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Sáwọn àjẹgẹ́ wá jọba. Ìran láwọn àgbààgbà ìlè dánijọ́ kiri. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí mùsùlùmí mo kí kìrìsìtẹ́nì mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání àníṣe ǹjẹ́ ọ̀nà tí a máa fi kúrò nínú ìlú tẹ̀ ń pè Nàìjíríà ǹjẹ́ PVC ń ṣiṣẹ́ báyìí. Ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá yóò máa lòlẹ̀ ayé gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́ba lọ́yẹ Yorùbá mo bẹ̀ yín ẹ̀ ṣayé yìí rẹ̀. Ṣebí? My name is Olawumi Koiki Media. So good evening and welcome to the program. Ṣebí? A máa lọ níjọ́ kan ó kù díẹ̀. Very good evening and welcome once again. Ṣebí? A very good evening and welcome to the program. Mo kí yín mọ́mí wa Grace Senior JP. Àkópalẹ̀ mọ́ọ̀la. Ṣebí? Aago mọ́kànlá ló ṣẹ̀fẹ̀ lù. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí ẹ̀mí wọn wà nínú Yorùbá Nation àmọ́ wọ́n wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ pé níbo ló dé. Kò sódodo kan nínú Nàìjíríà. Ẹ má bínú pé ẹ̀rí wa látàárọ̀ iṣẹ́ pọ̀ díẹ̀ náà ni àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Pam-pam, para-pam-pam-pam, pa-pa-pam-pam-pam, para-pa-pam-pam-pam. Ó ṣe àsìkò ti tó ilé tó lọ o. Omi la fẹ́ o. Ó ṣe àsìkò tí tó ilé tó lọ o. Ìnira. Mo kí mọ́mí wa Grace Senior. Mo kí ìyàwó Janet tí wọ́n bá wa fi orin ẹ̀mí gígùn àtàláfíà tí a fi ń bá eré Yorùbá Nation torí pé olúkálùkù ló ní talent tèmi ń lò ó yàtọ̀ sí tí wọ́n máa lò bí wọ́n ti ṣe sọ ẹ̀dá kọ́kọ́ gbélé náà. Iṣẹ́ wà orílẹ̀-èdè kàgbéga ìgbàgbọ́ bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan nìkẹ́jẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun ọmọ Oòduà
bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo máa tún wọlé dé. Wọ́n ní bíyàn bá dé tó bá kí ara lé, á dàbí ẹni tí ó ń jọ rẹ̀ lójú. Ọlọ́run ọba tó dá mi kò ní jẹ́ kí n jọra mi lójú, nítorí pé ẹni bá ti jọ rẹ̀ lójú ó máa parun ni. Bí a ti ṣe ń sọ fún èèyàn wa pé ìtagbédání yóò kì í ṣe eré. Ìtagbédání tó ní big impact in the lives of millions of people. Lótìtọ́ lódodo, mo fi ti kábíyèsí Elédùmarè. Bó bá jẹ́ ti Kristẹni ni, màá máa kí yín ní kíkí ọlá. Bó jẹ́ ti Mùsùlùmí, a máa kí yín náà dáadáa. Bó jẹ́ ti ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe, mo máa kí yín náà. Mo kí ìyá wa Tóyìn Ìgbẹ́sàn. Torí pé bàbá jẹ́ pé ti tẹ̀sìn, ẹ̀sìn mẹ́ta kọ́ ló wà láyé. Ẹ̀sìn tó ń bẹ láyé ní ibi tí làákàyè tèmi dé, tá bá ní ká máa kà ó ju 500 lọ. But olúkálukú ni Elédùmarè fún ní in tó jẹ́ ká máa lò láti máa fi ṣe kíni, láti fi ṣe ayé tọ̀dọ̀ tiwa náà. Ìwọ tó bá ń bú Kristẹni, a ní láti bú gbogbo wọn, nítorí pé understanding àwọn church tí wọ́n ń wá ìgbàlà. Ìgbàlà ń ṣe dìgbà tí o bá dé heaven. Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ìgbàlà sílẹ̀ Yorùbá náà. Ẹ jẹ́ a kéde ìgbàlà kí a lè ní ayé ta fi gbé. Ẹ ń kéde ìgbàlà fún wa pé ká wá re ibi tí a ti máa pàdé Jésù Kristi. Àmọ́ ibi ilé ayé ta wà nú ẹ̀ yìí àìtẹ̀ tí rí ìgbàlà. Nítorí pé tó bá jẹ́ pé ìgbàlà wà nínú ilẹ̀ Yorùbá ni, gbogbo wa náà la máa rí. Mo kí ìyàwó tèmítèmí, my aunty Gbémilékè, mò ń yọ́rúkọ pé gbogbo yín náà ni mò ń kí wà láìtàláì símọ́ bí láìláìzílá hùwà. Bí ti ṣe ń kí ọkùnrin, mò ń kí ọmọdé, mo kí bàbá wa Táíwò. Ẹ rí pé mò ń pè ní different angle ni. Gbogbo platform mi náà ni mo ti wà on. Ó dà ń pò kú Kóìkì torí Instagram, ìyẹn náà máa gbórí wọlé, torí pé àrà tó bá wù wá náà la lè máa dá pẹ̀lú technology. Ọlọ́run ló fún wa pé ká máa lò. Mo máa ń lọ bẹ́ẹ̀, mo ń fi sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé bí a ti ṣe ní ẹ̀mí Ọlọ́run tó, ilẹ̀ Yorùbá ò tí ì ní ẹ̀mí ìdáríjì. Torí pé tá bá rí jẹ́ pé a ní ẹ̀mí ìdáríjì, àwọn tó jẹ́ lówó tó jẹ́ gbòógì ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn tẹ máa rò pé àwọn náà ní kú mọ́ ni, àṣekú máa wọlé déńjọ́ kan, á kọ̀ rọra mú wọn lọ. Mo ò ní dárúkọ, but ẹ̀yin tẹ bá ní làákàyè, ẹ máa fi ẹ̀mí bá lọ pé ojoojúmọ́ lèèyàn ń kú. Lára àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá kan dákẹ́ ní ìlú òyìnbó. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní làákàyè, ẹ máa bá ń fi ẹ̀mí bá lọ. À ń fi ikú yọ̀yàn lóòótọ́. Òkú yẹn nísìn á gbé dugudugudugudugu, ó di Ìjẹ̀bú-Òde àbíbí kan ní ọ̀nà ọbẹ̀, à lọ sí síbẹ̀. Ǹjẹ́ àwọn tẹ́ ronú pé ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sin àwọn sí yẹn, ilẹ̀ yẹn ìdọ̀tí ni? Nítorí pé
wọ́n ní lóòótọ́ bọ̀wọ̀ ronú ọjọ́ ọ̀la tèmi ronú sí nísìn èmi màá prefer pé ijọ́ tí kú bá máa dé kó pa mí sínú Ìjẹ̀bú Òde kọ́ dẹ̀ sinmi síbẹ̀ àmọ́ ọmọ Yorùbá tó lówó tó ní connection á gba treatment nílùú òyìnbó ọjọ́ tó bá dákẹ́ wá rù padà lọ sí Ìjẹ̀bú wá rù padà lọ sóńdó wá rù padà lọ sí gbogbo ibi tí ó ti máa di pé ilé ló lọ tarara ilé ló lọ tarara ilé àwa dáná rẹpẹtẹ àwọn èèyàn káṣọwọ̀ ṣẹ́ni pé èèyàn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó yàtọ̀ sí táwa gbé dání mùsùlùmí tó ń pariwo pé ẹ̀sìn tiyín ló dáa jù ó ń tán rẹ gbogbo tó ń lò pátá ní Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ló ti ń ṣe ní China òmùgọ̀ ẹ̀hàn pé òmùgọ̀ lèèyàn òmùgọ̀ ló ń sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kóhun ṣe kinní kan pé òun ò ní báwọn ẹlẹ́bọ ṣe torí pé lọ́kàn rẹ̀ ẹlẹ́bọ làwa gbogbo tó ń lò pátá kò mọ bí factory tó ti ń ṣe ní China kẹ̀rẹ́ ò kì í ṣe mùsùlùmí ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́tà síbi ìdí ta ṣe ń sọ fún yín pé má jàjà ẹ̀sìn kó má bàa kọrẹ ní kó mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya mo kí sísítà mi àǹtí mi tèmítèmí mo kí wà pẹ̀lú ẹ̀wà bó wà lórí program màá kí bó sì lórí program màá kí òun àti yèyé oge àwọn méjì tó jẹ mí lógún nínú orúkọ Yorùbá nìyẹn ìkan jẹ́ yèyé oge ìkan jẹ́ wà pẹ̀lú ẹ̀wà mo kí bàbá Ọláwálé mo kí ọ̀fíṣà ẹ rí pé ẹ̀rí mi látàárọ̀ èmi náà ní tèmi náà ń dín pẹ̀lú kò sẹ́ni tó wà láyé tí kò ní kankan tó ń dùn lọ́kàn tóun náà ń rò pé yẹ kó lọ báyìí mo ń wá àwọn ìrìn àjò mi ní 2019 kan tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation mo ní Ọlọ́run má tóbi lọ́ba o èmi tí mo ní plan bí mo ṣe fi máa ṣe nǹkan bí gbówó máa ṣe wọlé ìwọ náà ṣe ní plan èmi náà ní plan àbó mọ́ ni mo wá ń wo àwọn fídíò ẹ rí pé lánàá mo post so many of my videos nígbà tí mo rìnrìn àjò lọ sí Turkey àwọn ọmọ wa tó ń bá wa ṣiṣẹ́ Nàìjíríà gbogbo àwọn iṣẹ́ tá à ń gbà tẹ́lẹ̀ àríṣẹ́ yẹn gbà mọ́ nígbà tó di pé èpè ni mò ń ṣe fún Nàìjíríà lójoojúmọ́ ṣé ìlú tí mò ń ṣe pé fún ṣáwọn èèyàn tó gbéṣẹ́ fún Koiki Media pé ìwọ bọ̀bọ́ yìí ìwọ tó ń fi èpè ránṣẹ́ sí Nàìjíríà gbogbo àwọn program tá a ṣe ní Nàìjíríà káwọn kan tó mọ̀ wá àwọn tó ti mọ̀ wá kódà mo rí ìtẹ́mi àti sísítà mi Àbíkẹ́ Dábírí tí mo ṣe pẹ̀lú wọn ní London nígbà tọmọ kan tí ó fẹ́ ṣe art show àbí nǹkan kan ló ṣàfẹ́ṣe tọ́nà pè mí pé Koiki àwọn tí ń gbọ́hùn ẹ ǹjẹ́ o lè fún wa ní coverage torí pé tí wọ́n bá ti lè sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó wà ní UK máa gbọ́ àtàwọn tó wà ní ìlú òyìnbó ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà níbẹ̀ ni pé ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà níbẹ̀ òun ni pé in tá à ń ṣe ẹ ṣe gan ni Dizzy 123 wọ́n ní we appreciate your contribution èmi máa ti gba kámù bí ìbá gba kámù màá ṣáà gba kodoro bí àṣà mo ṣẹ̀wò yèyé dára tán ni èyí tí ìyá jagbajantis yẹn àṣìǹbọ̀ lọ́dọ̀ ìyá yẹn gbogbo program lẹ ti gbọ́ lọ́sàn-án èmi náà wà pẹ̀lú wọn Yorùbá Wuyì ìyá dáadáa mo ti gbọ́ Lady K but ẹ mọ̀ pé tèmi angle mi under international relationship lèmi fẹ́ gbé yín lọ Ìgbòho ní ṣe Yorùbá Nation mọ́ àsọdọ̀nà ọ̀rọ̀ nìyẹn èmi mo ṣe bẹ́ẹ̀ mo ń dára ni àwọn ará ilé mi wò pé èwo ni bàbá yìí tó ń ṣe báyìí so ìdí tẹ́ ṣe rí mi bí ṣe sọ bí nǹkankan bá ṣe ń dúyàn náà lọ́kàn ìgbà míì ìyàn kọ́ lọ sí mo kí ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn ọba ìyá wa Ṣẹ̀kínà tọmọ wù mí mo ṣe ń kẹ́yìn yẹn wọn dáadáa mo lè fi gbogbo èlé kí yín ní tọ́pìkì kankan jọ yóò ní the same topic náà là ń lò. I know one of Henry Fajemirokun house in Aldgate at the City of London. I was there once afternoon in 1986. It was very big. Wow. Henry Fajemirokun. Ó dà kí mo gbórúkọ yẹn náà rí. Ọ̀pọ̀ bí àwọn olówó Yorùbá pọ̀ gan lábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n gbádùn London yìí tó. Bí a torí London tì lọ́ máa ń mú ni.
kò tẹ̀ yé mi. Ayọ̀mí Kúndámíjù èèyàn ńlá wọ́n tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Tinubu náà ní Chicago lórí rédíò kan yẹn sẹ́ndẹ̀ sí mi. Mo kúkú sọ pé mo hate Tinubu. Mo bá kan náà àwọn olólùfẹ́ Koiki Media tí bá ní olólùfẹ́ kò dìgbà tí a bá náà ń fẹ́ra wa. Mo ti níyàwó, mo ti lọ́mọ, ọwọ́ mi ti kún dáadáa. Bí bá tún ni mo fẹ́ àdìmọ̀ wàhálà ni èyí tí mo ní ẹ bá ń fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ kọ́lọ́njẹ́ lè tọ́jú wọn. Mo wá ń wo gbogbo ìrìn àjò mi ní 2019. Mo á tún bíra mi pé Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba ọ̀ tó bá sọ pé mi ni máa jókòó pé àtẹ̀tíwá move torí àti travel ó difficult. Number 1 kò tẹ̀ sówó tá fi máa rìn káàkiri. Number 3 tálámọ̀ tí ó wà lẹ́yìn odi àbí nínú ilé tó jẹ́ pé ti Koiki ló ń ṣọ́ pé ṣé ìwọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ìwọ lágbẹnusọ Ìgbòho. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ pé Ìgbòho tó àbá ẹ̀ tí ìdárúkọ Ìgbòho bàámi tó dání orúkọ ẹ̀ ló ń jáwó. So ẹ fi àwọn sisters wa àwọn ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣẹ́rí gbogbo area yẹn mi ò fi lọ síbẹ̀. Àná àwọn G7 wà ní Japan kí ló ń sọ lèmi fi máa mọ tó ń sọ òmùgọ̀. Ọmọ àwọn tó ń pè ní G7 àwọn yẹn wà ní Japan nísìn. Kódà Amẹ́ríkà tó bọ́ǹbù Japan gbogbo wa ti gbọ́ history yẹn rí. Amẹ́ríkà tún apologize nísìn. Wọ́n sì máa wá apologize fáwa náà fún wàhálà tó dá sí wa lọ́rùn tí ayé wa fi lock. Ṣé ẹyẹ wá rẹ̀ yẹn oníṣẹ̀ṣe kò sí ibi tí a fètì sí nǹkan wa ní Elédùmarè ló fún wa. Ẹ má wá jẹ́ kí ó jẹ́ pé àwa àti àwọn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì la máa bára wa jà kò necessary. Ìta lè máa fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ rẹpẹtẹ but tí mo rí ń bẹ̀ ni pé a ti fi priority tí ó wà nílẹ̀ àwa ń takora wa. Lótìtọ́ bíyàn bá wò ṣé kò jẹ́ kí irú àwọn bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ but àwọn náà wò pé gẹ́gẹ́ bí làákàyè tí Elédùmarè fáwọn náà àtẹni Ọlọ́run torí mi gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n kì í ṣe ni Ọlọ́run pé táwọn bá sọ níbi tí Tinubu fẹ́ ṣe president ǹjẹ́ kò ní dá wàhálà lẹ̀. Ọ̀ṣínbàjò wà níbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ protect interest ẹ̀ ọmọ wọn ní short man devil. So pé bàbá Adébóyè ò mọ̀ pa Yorùbá nation ẹ̀tùtù ẹ̀dànù ọmọ Yorùbá gidi ni wọ́n. Ṣé ìyá àdúrà White Garment Church wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. But yeah, Hiroshima in Japan was bombed by America. Joe Biden wà bẹ́ẹ̀ nísìn ó ti lé rift àbí ṣé rift ló ń pè àbí ẹ̀yin ọmọ ìgbóyìnbó dáadáa ẹ bá mi kọ́ síbẹ̀. Joe Biden ti lọ fi flower pé kọ́ má bínú pé àwọn làwọn bọ́ǹbù wọn. Ẹ bá fi date Ajani Àjàlá mo kí ẹ gbogbo yín ti Libya. Bí ṣe ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń wò pé kí ni Koiki fẹ́ sọ torí ẹlòmíì tèmi fẹ́ sọ yẹn gangan ló fẹ́ gbọ́ kò ń ṣe pé tí Yèyé Dára máa sọ mo ti gbọ́ Yèyé Dára nísìn. Ṣẹ́rí ìyá burúkú yẹn Dúpẹ́ Onítìrì ìyá yẹn ó máa padà wọlé ní wàhálà ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mo fẹ́ sọ nísìn a máa sọ mọ́rọ̀ ni. Àwọn kan tí ní ká má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ẹ̀rí pé mo máa yọ lẹ́ẹ̀kan kan ni but born bastard nìyá yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ. Mo ní tó bá dárúkọ mi tó ṣe program lọ́dọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo rí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Wo TV illiterate ìyá tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àmà àròpọ̀ òní làákàyè ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí bloody illiterate gbogbo wọn pátápátá. So ọ̀sìn nínú standard mi àwọn tí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ tó ń lọ ní Japan ló ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. À ń sọ̀rọ̀ àwọn ìlú tó jẹ́ pé kí la lè bá wọn sọ kí la lè ṣe ta lè tó dùn wọn ní strangle ní Nàìjíríà ní anything tó máa fi gbọ́n ọ̀kan tá à ń sọ yeah writ wọ́n lè writ lay down for remembrance ní Nagasaki àwọn ará Japan ti wà lẹ́wọ̀ àárọ̀ báyìí ìlú dáadáa kọ́ ló ń jẹ́ kí èmi náà lè dé bẹ́ẹ̀ kí n tẹ̀ ní correspondent kan tó máa bá mi ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tá máa bá mi ṣòwò ìyẹn àwọn yẹn tún dájú UK lọ ní technology. Àwọn kan ní mo máa ń béèrè owó náà wo BBC láàárọ̀ yìí nísìn back and forth lọ́n wọnú Japan lọ́n jáde lọ́n broadcast live láti ibẹ̀ gbogbo CNN gbogbo wọn ṣé o rò pé kóhùn èmi náà bẹ́ẹ̀ ni pé kí Yorùbá nation bí àwọn
G7 yẹn ṣe ń lọ bá ṣe náà ṣe Yorùbá nation ó yẹ ká ní mídíà tó máa tẹ̀lé wọn lọ lẹ́yìn wọ́n lè má jẹ́ ká wọlé síbi tó wà but ní within the society níbẹ̀ a máa sọ Yorùbá nation mo kí gbogbo àwọn Yorùbá one voice wọ́n pọ̀ ní Japan yẹn but ọ̀pọ̀ mo kí ìyàwó táwa kálí tù so a lot of mo kí ìyà tó bí mi lọ́mọ mo ì tí ì rí lógo ẹ̀ but mo mọ̀ ká gbórí wọlé láìpẹ́ láì jìnnà so kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni pé ṣe rí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ má para yín kẹ má fúnra yín láti attack ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ló wà nílẹ̀ nísìn àní wọ́n ti hold ayé wa sí strangle Hiroshima and Nagasaki in Japan August 4th 1945 1945 yẹn wọ́n ti fáwọn ní declaration àbí amalgamation ní 1914 ẹ bá mi yọ 1945 kúrò ní 1914 ìyẹn ara lè mẹ̀jẹ́ ní bá mú mi báyìí tí mò ń ṣe ikọ̀ mo kí gbogbo mọ̀lẹ́bí mi pátápátá nílé lóko mo kí àwọn tàjọ lọ sí school during the Second World War ṣé Third World War máa wà World War 3 èmi ò lè sọ because in tí mò ń gbọ́ ní G7 lénìí mo rò pé ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ understand tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn ìjìlá ti Black Lion àbí Black Devil dẹ̀ ló pé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ní ọjọ́ tó gbé orí mi wá sáyé torí pé tó bá yẹ pé àwọn ìyá burúkú ni a ti ṣàn mí dànù ó yẹ yín ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe ń lọ àwọn ìyá kan wà bọ́ bá ṣe ń bí àwọn ọmọ yẹn báyìí wọ́n yọ dànù ni so irú èmi ò ní wá sáyé 31 years Mr. Clement àwọn yẹn máa ń fún mi lówó ní gbogbo ìgbà a máa ṣe fundraising kékeré kan emergency ni bọ̀ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ fún my own personal need but tó bá máa fi di ijọ́ Tuesday la máa mọ̀ torí pé bí ṣe sọ tí èèyàn bá ní nǹkan tó bá ń dùn yàn lọ́kàn tó bá sọ síta kẹ́yìn náà máa ní Koiki ìwọ náà bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ ó bá máa yẹ kó dé stage yẹn níbi tí wọ́n dé yìí ìyẹn ò ní pé ká má fún ẹ̀ but níjọ́ Tuesday ó pẹ́ jù nìyẹn tí a bá máa ṣe emergency fundraising yẹn for my own personal need tèmi ni nísìnyí o torí pé bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ àwọn òyìnbó tí mo lọ bá ṣiṣẹ́ ní 2019 lórí cinema project kan tá lọ ṣe ó lè tó wọlé fún mi but a dúpẹ́ pé láti ìgbà tí a ti gbé Yorùbá nation dání òkìkí wa kàn látara bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho ṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá 31 years between 1914 and 1945 l'Amẹ́ríkà bọ́ǹbù Japan lẹ́ni bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ó ti dànù nísìnyí because Japan wà ahead of us ẹ jẹ́ kí n wo time ní Japan nísìnyí ẹ má bínú pé gbogbo bẹ ṣe ń rí screen yẹn Koiki ewu lélẹ̀ tó ṣe ní technology wà fún nìyẹn Japan ìlú dáadáa gbogbo population wọn 125.7 million tó bá ti ní GDP wọn is 4.9 trillion tó bá ti ní passport Japan mo mọ bí o máa ní àbóni ní ọmọ kìsàmì Japan náà níbẹ̀ a mọ̀ pé tiwọn náà kọ́ ló ń ṣe lọ títí bọ̀ èèyàn dáadáa ni aago 7 ti lò ní Japan mo kí gbogbo àwọn mo láwọn ẹ̀gbọ́n kan náà tó wà ní Japan àtàwọn ọmọ Yorùbá tó pọ̀ ńbẹ̀ àtàwọn ọmọ Ìgbò pọ̀ ńbẹ̀ aago 7 ti lò níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tó o bá gbọ́ platform yìí rí nígbà ló ń pè ní Koiki Media àwọn kan béèrè pé jọ́ọ̀ ní Yorùbá nation máa bọ́ sí ìwọ ọmọjọ́ tí wọ́n dá Nàìjíríà sílẹ̀ ni ìwọ tó ń béèrè pé jọ́ọ̀ ní Yorùbá nation máa bọ́ sí àbí ìwọ tó ń sọ pé kò ní bọ́ sí ṣé ìwọ ọmọjọ́ tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ ìjọ tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ ọ̀ tí ì bẹ́ẹ̀ mi àti ẹ̀ so ilé tá à ń dì pẹ̀lú ìjọkíjọ tó máa bọ́ sí mo kí grandma ó yẹ kí n play audio ọmọ Oòduà tí ẹ fi ránṣẹ́ sí mi mọ́mí wa awo ní ẹ̀jẹ̀ ń wá ibo mo send ẹ̀ sí náà mo send audio yẹn sí ẹja gbọ́ audio kan náà ọmọ wa tí grandma mi kan àwọn ọmọ Oòduà ẹja gbọ́. Yorùbá nation now going back. kọ́lọ́ wọn jẹ́ kí a máa tètè gba Yorùbá nation kí ló àwọn ọmọ ìwà dé ní age 20 age 30 èmi àti wà ní 70 plus àwọn àwọn grandma náà Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yín gùn fún wa ẹ̀ ti wà ní 100 and something ìró àwọn ilé àti wa máa bá wa níbi tá a ti ń ṣe Yorùbá nation no going back àti gba Yorùbá nation ẹja gbọ́n tí kan náà ọmọ grandma má bínú mo gbọ́dọ̀ play ohun ọmọ wa yìí dáadáa ohun ẹ̀ dùn mọ́ mi létí ẹja gbọ́n yẹn. Yorùbá nation now going back.
ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ voice ọmọ yìí èmi náà mọ age ẹ̀ bí age ò lẹ pé ọmọ yìí ẹ kàn bá mi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ gbogbo yín náà mo ka kọ́mẹ́ǹtì lọ́tún lọ́sì. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, no going back. ẹ wo voice tọmọ yẹn fi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation no going back. Akeem Ademoke Truth and Question sọ pé ọmọ yẹn máa jẹ́ bí 4 years old. ìjọ wo la wá fẹ́ dúró tí irú àwọn ọmọ yìí ìjà wà ń ronú àwọn ọmọ yìí èèyàn kan ní 3 years so in between 3 and 4. mo fẹ́ padà sí Japan orí G7 lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ṣé mo pé èmi á máa sọ̀rọ̀ from the international side of things. ìyàn kan máa ní kò ní sógun à ń tọ́ra wá ní bógun bá wà ìyàn á kó èèyàn máa kú ní ṣé gbogbo Japan ló kú ní 1945 ibi tí mo fẹ́ lò nìyẹn. èyí tẹ̀ ní ẹ ọlọ́run já jagun èmi náà ń bẹ ọlọ́run kó má já jagun grandmama ti fún wa ní èjì yẹn wọn lọ́mọ ọdún 4 ni ọlọ́run bá ń dúró ti ọmọ yẹn ẹ rán mi létí ká tó play ọdí ọmọ yẹn ká tó lọ Mr. Oseni kí ló dé ọmọ yẹn tí pé 7 bọ́ ọlọ́run fún lẹ́mìí gúngùn á tún ṣe ju grandma lọ tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà kọ́ ọmọ yẹn ṣe jù yàn lọ ni bí ti ṣe sọ by Tuesday ẹ bá ń fi sínú dáárì yín we might do just a quick emergency fund fún personal need mi so tá a bá ti accept bẹ́ẹ̀ Tuesday ẹ kọ́kọ́ sínú dáárì yín lágbára Ọlọ́run. 1945 ìjà kan bẹ́ lọ ní gbogbo ọ̀nà Japan Amẹ́ríkà ń bọ́ǹbù wọn lọ tó ń lọ rẹpẹtẹ wọ́n ní World War II dé ẹ mọ̀ pé wọ́n lò náà bàbá wa tí wọ́n san owó fún. ìjẹ́ ti rí fídíò bàbá kan tó ń sọ fún Amẹ́ríkà nísìnyí pé kó san 1 million close here ṣí wíńdò yẹn kátẹ́gùn àlàáfíà mọ́ mo kí wà látà èèyàn ti Kóìkì ṣe rántí pé 1945 the Second World War bọ̀lẹ́ni Japan ti dìde padà ta ló lè imagine pé Japan tí ó bá Amẹ́ríkà jà tí ìjà ń lọ rẹpẹtẹ ta ló lè sọ pé $3 million ni wọ́n ní kíyàn kankan kọ́ sọ fún gbogbo ẹrú tó lò nítorí àwọn Nigerians àwọn bàbá wa wọ́n lò wọ́n fi jà wọn ìjà kan ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ní tẹ́wà lórí Kóìkì because airpod mi mò ń lò mo mọ̀ bí a kì í release ẹ̀ kì í yọ nísìn so that ẹ̀kọ́ yẹn mo mọ̀ bí airpod yẹn ṣe máa last sí ìtẹ̀mọ́ ibi tó wà gbọ̀nsẹ̀ gadget ti pọ̀ jù lọ́n kó ṣàánú wa but tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ mi for now ayọ̀mí kún ṣé ń gbọ́ mi dáadáa please. mo kí gbogbo àwọn Kóìkì media team tẹ́ bá ń gbọ́ Kóìkì níbí Kóìkì lọ́n Kóìkì media kò ń ṣe mí ẹja gbẹ́lẹ̀. Nonsense, homelessness, and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff. Don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations, and we. nísòrò bàbá yìí nísòrò ariwo tó ń pa yẹn nísòrò mo ń bọ̀. arákùnrin tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí mo mọ bí tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí bí alamẹ́ríkà ni bí a Yúróòpù ni ó ṣàn sọ pé mo mọ̀ọ́mọ̀ lo òyìnbó mo máa ń sọ pé mọ̀ sí mi doesn't like me to be using the word ó ti yẹn mo tún fẹ́ pè lédè yẹn so tàbá ní ká ṣàyàn gbé fún òyìnbó padà sí English mọ̀ sí mi tó bá ń gbọ́ broadcast mi tó bá ti gbọ́ máa ń pè mí pé àwọn ti wọ́n mi pé kí yẹn máa sọ pé àwọn oyè yín pé mo lè máa sọ pé àwọn òyìnbó bọ̀ kí yẹn máa pè wọ́n ní orúkọ Gẹ̀ẹ́sì yẹn she doesn't like it at all mo dẹ̀ ní ìfẹ́ ìyá mi gan so tó bá mi sọ̀rọ̀ máa ń gbọ́ mo mọ bí tárákùnrin ti ń sọ̀rọ̀ ẹ tó bá dẹ̀ fi pé Kóìkì bí alálẹ̀ náà ni ká máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn kó má lọ létí jù kò matter but like I said my own personal need torí tí n bá jáde tí n bá sọ wọn Kóìkì bá dẹ̀ ti sọ fún wa náà kò ń ṣe bí irú wọ níbi tó sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Day òkè Amẹ́ríkà ló ti sọ ṣé gan Mr. Fab Waris Jinadu òun mọ̀ nípa trade mo fẹ́ ká fi ẹ̀mí wa lọ sí Japan because Joe Biden ò ti kúrò níbẹ̀ àbó ti kúrò mo ṣáà kó Joe Biden máa padà wálé before Sunday torí debt tó wà l'Amẹ́ríkà òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn in tí mo fẹ́ kí ó wà lẹ́mìí wa ni pé kí ló lè mú Japan tún dìde padà kí ló lè mú Amẹ́ríkà tó tún ní relationship pẹ̀lú Japan ṣe rò pé Amẹ́ríkà ò ní ní relationship pẹ̀lú Yorùbá Nation kò ní ní pẹ̀lú Biafra wọ́n máa ní
but a máa dé stage kan. Dr. Benjamin, did you see Simon Ekpa respond to the Britain first guy? Mo ti rí Dr. Benjamin bá ń share ẹ lè send ẹ̀ sínú info@koikimedia Musa Kalam. Èmi náà máa ń gbìyànjú kí n rí gbogbo tó ń lọ bọ̀tẹ́ mọ̀ not everything náà la máa rí. Ẹ bá mi share pẹ̀lú yín. Ní sùúrù bàbá ẹ̀. Ṣé rí oko ẹrú tó fi wá jẹ? Mo kí ń yà wá Ọmọ́tókè Maria Ṣódẹ́rù Sàká. Gbogbo àwọn tí bá wá ń kí bẹ́ẹ̀ yẹn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí yín. Mo ń try láti catch up pẹ̀lú àwọn comment yẹn tí ń pọ̀ gan. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọgbọ́n láwọn ní all the colonized countries by British contributed by sending manpower and military. Ìyẹn nìkan lẹ́ ń sọ ní ìjà mọ́yé crude oil tó kó jáde nínú ọ̀dọ́ wa tó fi ja ogun yẹn because any war you need a crude oil. Gani ní during the time Korea is fighting for their independence in August 1945. But that bomb that caused the Korea independence. Okay. Ẹ̀tẹ̀ bá ní knowledge ní sùúrù bàbá yìí. Mo fẹ́ kẹ́mi wà ní Japan lálẹ́ yìí. Mo sọ lẹ́ǹkan pé GRP ní GRP mo fẹ́ sọ di Gbọ́láwọn àti Lagos governor yẹn. Gbogbo wọn ti lulẹ̀ bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ PVC òṣìṣẹ́ mọ́ báyìí ìjà ló fẹ́ dì báyìí nísìn. Mo kí Mr. Isiaka Adéyẹmí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tún lọ́sì. Ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr àbí mo gbàgbé ní láíláí àjọ lẹ̀pọ̀ ni. Wàláì alẹ̀pọ̀ mo jẹ́rìí bí gbogbo èèyàn bá sí ń bẹ̀ kò ń ṣe bíi ti comrade plan B. Ó ní no light, no security, no road. All we have is greedy and injustice. Naija must fall to pieces. Mo jẹ́rìí ẹ̀. Èèyàn Koiki. Èmi náà ń wúra mi lórí TV mi báyìí. Èmi gan-an rò ká bí orí bí ṣe rí. Mo kí gbogbo ẹlẹ́ nǹkan sí. Police violence and all this stuff, don't know. Only police violence, but she violent our no. I want our mind to be in Japan. So those of us that are thinking that Yoruba people will not be great, just put your mind in Japan. Then you young give like Bobo Koiki to data black, white, and suit. Nobody care about that. Don't nobody real care about that. Ó ní ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kọ́ ló wà ńlẹ̀ àní gbogbo gbèsè tẹ́ jẹ ẹ lu àwọn èèyàn fún ẹrú. Do you know how many of our great grandfather was working for British America, in West Indies for free? So ẹ̀gbọ́n tarakùnrin sọ. So ìjà tá ń jà is for the future. Ọmọ Bakago mo kí yín. Care about our reparations. Only reparation kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù. Wàrí jìnnàdùn ní US debt is silent àbí ó ń sílẹ̀ dẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni. Wàrí mo like Wàrí sí gan. Mo mọ̀ bí economics ló ṣe ni bí accountant. Ó máa ń lọ gbogbo láti jọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation kò dẹ̀ kúrò lẹ́yìn wa. So àwọn kan ti kúrò lẹ́yìn wa báyìí nísìnyí but wọ́n lè má fi gbọ́ Koiki. Wọ́n wà lábẹ́ ètò yìí o. But àti comment wọ́n pè táwọn wá comment wọ́n ti mọ̀ pọ́ ti rí wọn lọ́dọ̀ ṣọ́ ẹ kórí bẹ̀rẹ̀ tó ti bú gbogbo wa. Even àwọn grandma kan ó yà mí lẹ́nu. Gbogbo àjọ wà ní one family. Ìyá onídọ̀tí dé ó náà gba country ó gba country táwọn G7 tẹ̀ mọ́ tó ń pè ní Yorùbá nation as a country kò ń ṣe pé wọ́n mọ Yorùbá people but G7 ò mọ tó ń pè ní Yorùbá nation. ṣẹ́rí wọ́n tó wà lé ó mọ tó ń pè ní international relationship. wọ́n náà ti gba country. G7 wà ní Japan nísìn tó bá yẹ pa ti bẹ̀rẹ̀ sí ń para wa ta ti ń bọ́ǹbù ara wa nísàlẹ̀ ṣé o mọ̀ pé gbogbo G7 yẹn wọn ò ní rí nǹkan kan ṣe Nàìjíríà àbọ̀ mọ̀ pé wọ́n ní relationship pẹ̀lú Nàìjíríà. Bí sùúrù bọ̀bọ̀ yìí ṣé o mọ̀ pé G7 tó ń rí yẹn tá bá lọ́kẹ̀ pọn G7 ní Nàìjíríà kí yá lọ́ máa bá wa sọ sí tó wà nílẹ̀ àwọn gangan ló ń pè ní super power but wọ́n ò lè má lu ti Russia àwọn ọ̀dásẹ́jà tó ń lọ Russia fúnra rẹ̀ bá ba super power ni. Ìjà tó dẹ̀ ń lọ ní Ukraine yẹn nísìn pé kò ní fẹ́ tó World War 3 ó kù díẹ̀ ni because wọ́n ti approve pé kí wọ́n train ní àwọn fighter jet ibi tó ṣe láti jókòó sórí program bíbá ní ẹjọ́ ibà ló ti máa gbọ́ in tó ń lọ ní international kìíní kò fọ̀rọ̀ àṣírí tí ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ń ṣe sílẹ̀ ó lọ sọ́dọ̀ Wo TV ó rà pé gbogbo àwọn tó wo Wo TV ẹgbà tí mo lọ wo page yẹn ọ̀tún 34 lọ akọ́ máa rẹ́rìn-ín gbà mí táwọn yẹn ó wá padà sórí program ẹ̀ wọ́n wá hélẹ̀ ó ti lọ bú bàbá Akíntóyè níbẹ̀ ó ti lọ bú Ìgbòho níbẹ̀ òmùgọ̀ they are just
bloody what ní kí n máa pè wọ́n ní illiterate because èmi náà ti ń gbọ́ French mo they are just nonentical they don't understand anything àwọn gba country níbo lẹ gbà sí àdúgbò sójú ẹlẹ́gbàá ló gbà sí nàbí òkòkò Michael do you know what is going on in the world ẹlòmíràn mọ tó ń lọ láyé o ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ kò mọ international thing tó ń lọ láyé ó kàn gbọ́ ká kàn ṣe Yorùbá nation wọ́n kàn wọnú ẹ̀ they don't even understand how the world works you know ìfẹ́ máa pariwo jáwọn ọmọ ọdún àti sùn sí yàrá kejì they don't understand what it means you know when we call international relationship àfẹ́gbà country tá bá ti fọ́ ẹpọ̀n wọn nísàlẹ̀ oyè yín ẹpọ̀n yẹn a lè fọ́ anyhow sórí wóró ẹpọ̀n yẹn tó bá ti lè fọ́ báyìí ọmọ ti tán nìyẹn World War III don start be that wọ́n ti sọ nísìn ní Japan pé kọ́ train àwọn fighter jet Ukraine ó mọ̀ pé yàrá ti ń lọ sí another ó ti ń lọ sí scale mi nìyẹn ṣé o mọ̀ pé Al-Bashir ẹ̀yin ò lè mọ àní máma lọ sọ́dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ jókòó síbi tó bá fẹ́ gbọ́ international tó bá fẹ́ gbọ́ gossip wà lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn jókòó síbi ìbà kò gbọ́ ọ̀rọ̀ gidi mo kí ẹ to links you know ó wà lọ́dọ̀ wo TV tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gan ọmọ sometimes èmi gan tí mò ń pariwo gan sẹ̀ ṣe rí pé gbogbo yẹn ló mọ̀ wá ni not everybody just bloody nonentical mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kàn ń lọ in and out ẹ máa fẹ̀mí bá mi lọ ogun kan ṣẹlẹ̀ ní 1945 àwọn kan bọ́rí nínú ẹ̀ after how many years ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà yìí ti wọlé mo ti rí yín bẹ̀ yín mathematician ẹ bá mi dá padà wá 1945 sí 2023 how many years nìyẹn ta lè wá béèrè pé kí ló lè mú Japan kó tún wá di ìlú ńlá tí gbogbo ọmọ wọn ń gbádùn lágbàáyé tí àwa ń jìyà yẹn kan máa sọ pé ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹsẹ̀ máa ní ẹ ká má ja ogun kò ní da fẹ́ni tó bá ní ká má jagun ogun máa jára ẹ̀ ní tó tàbá jagun yẹn àní jákèní 79 years ago àbí 78 ẹ ṣe gan ni àwọn mathematician mi ti dé bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ gbọ́ current news ó lọ sọ́dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ níbo ló ti fẹ́ gbọ́ ó lọ sọ́dọ̀ wo TV inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn ó ti lọ bá CNN sọ̀rọ̀ oh my God àti wọ one chance ẹ jókòó kẹ́ gbọ́dọ̀ gidi international news là ń sọ níbà international relationship 78 years ago according to the comment tí mò ń wò lórí TV mi báyìí ibi tí technology dé nìyẹn 78 years ago kí n gba gbìyànjú kan fi wọlé lórí request lórí Instagram àwọn iṣẹ́ yẹn níbí báyìí má bínú kò ṣe ṣe lálẹ́ tábàtẹ̀ máa ṣe grandma Felicia àjàgbé nígbà tí kì í inú mi ò kì í lọ sílẹ̀ kí n dáadáa ẹni ẹ jókòó sí bí kẹ farabalẹ̀ kájọ gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò àti gba country tẹ èmi gba country tí wọ̀gùn lè lọ́lé wàláì tó bá declare Yorùbá nation lálẹ́ I will be on the first flight back home tí mo mọ̀ pa ti gba government tí flag Nàìjíríà ti wálẹ̀ jókòó sórí YouTube wọn náà gba country kọ́ country. 78 years ago there was a fight going on in Japan. Kí ló lè mú Japan kó padà sókè where they are now 4.something trillion dollars. So why are we scared of ogun? Kí ló ń bà ní sọ̀rọ̀? Kí ni nǹkan tó ń bà wá lẹ́rù? Òkè tá bá ja ogun àwọn èèyàn máa kú wọ́n máa destroy nǹkan kan airport tí Fúlàní nínú ẹ̀ lórí tó bá dé airport èyí tí ọlọ́pàá ẹ wo ọlọ́pàá tí ṣe mọ̀ pé ṣe rí pé that's why we say ilé tẹ̀ràn mi létí nísìnyí nígbà tí Ṣeun Kútì gbọ́ ọlọ́pàá létí ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ Yorùbá yes I mean Ṣeun Kútì doesn't have to support us ọmọ àlè ni ṣèbí Yorùbá lòun ṣùgbọ́n ti ń dì pẹ̀lú ẹ̀ nísìn but ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn èmi ò bá expect pé kó gbọ́ ọlọ́pàá yẹn kó jù sínú omi kí wọ́ọ̀ bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé ọlọ́pàá yẹn fi mọ́tò ó fi gbá family Ṣeun Kútì ó ti sínú omi a máa sọ pé RIP fún Ṣeun Kútì ìbọn bastard ṣe wá rí pé the other guy tí ọlọ́pàá fọ́ kóńdómọ́ lórí ṣe mọ̀ pé ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ pa Haúsá lọ́mọ yẹn ṣe mọ̀ pé a kò sọ̀rọ̀ out of humanity mọ́mí mi grandma Grace JP ṣe ń tẹ̀lé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìmú mi mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ bíbà ká tó padà sí Japan ẹ̀mí lálẹ́ Japan ni kó wà
ẹ̀yẹ́ kákọ̀ padà sọ́dọ̀ Ṣeun Kútì ò ní láti tẹ̀lé wa ìkọ́nú sọ̀rọ̀ gan nígbà tá a lọ sí gọ̀gàn tó ní màálù náà dà sí kinní kan ṣàfihàn ó ní kódà ìgbà tí Tony Nnamdi wá sọ̀rọ̀ nínú kinní wọn èmi dẹ̀ lọ sí celebration yẹn rí èmi tí ń lọ Nàìjíríà kò ń ṣe léni I was in celebration mo rántí yí ẹ̀yẹn mọ́ bọ̀ ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn ṣé mọ̀ pé nígbà tí incident Ṣeun Kútì ṣẹlẹ̀ everybody was castigating him blah 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 kinní kan mọ́ ní no even if you disagree with Yoruba nation it doesn't matter ọmọ Yorùbá ni àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ pé nationalist Yorùbá come first Adéyínká grandson bó ṣe wà ní prison yẹn I'm not happy because Britain ló dá wàhálà sílẹ̀ tí Adéyínká grandson fi wà ní prison because if Yorùbá was Yorùbá kingdom Adéyínká grandson will not be in UK I will not be in UK ó wá bẹ́tà kí mi àti Adéyínká grandson kájọ máa square out as under politics ni mo mìíràn ní Yorùbá land kádéyínká grandson náà máa ṣe títì kébì nínú àti ṣe títì já kọ́kọ́ sáré lọ sí space àmà tákà bẹ́ẹ̀ now nígbà tí ọlọ́pàá fọ́ mo kí báàdì wa àrò mo rí owó tẹ fi ránṣẹ́ lórí cash app àmì ìmọ̀ akọ́ jí báyìí akọ́ rí £10 £30 £80 but like I said I need your support gbogbo èèyàn wa fún my own personal need àdé máa sọ bó bá ṣe jẹ́ later àwọn kan mi wà inú ìwé lẹ́tí máa kà torí pé àwa náà gbọ́dọ̀ declassify àwọn kankan ìwé bá sọ pé èèyàn ìdámọ̀ orí yíyan kan bá náà ní ìdòwò sọ fún wọn pé nígbà tí BBC bá ní àwọn fẹ́ gba TV license lọ́wọ́ yín kó sọ pé òlówó prison ló máa lọ. now ṣé mọ̀ pé nígbà tán ná kóńdó mọ́ bọ̀bọ́ yẹn lórí grandma mi Grace ti dá mi lóhùn ṣé mọ̀ pé ajáde mo sọ̀rọ̀ mo ò tẹ́ ẹ mọ̀ bóyá bọ̀bọ́ ẹ o ṣí Ṣòwòrẹ́ ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí ẹ mọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ ni mo rí lọ́dọ̀ ẹ̀ níjọ́ mo ń ṣe program tèmi náà sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn kódà mo ò tẹ́ ẹ wá kí àpè YouTube lè blọ́ọ̀kì mi ṣé mọ̀ pé mo show video bọ̀bọ́ yẹn continuously which is not meant to be because normally YouTube máa tẹ̀ wọ́ndà tó bá ní wọ́n ń já program àwọn alẹ́ those things doesn't work like that it's all called AI artificial intelligence so kí lẹ́mí pé wọ́n ná ṣe Facebook aráyé yìí ni wọ́n ní wọ́n wà lábẹ́ program wọ́n ń já program àwọn alẹ́ illiterate people born bastard ṣé mọ̀ pé we were feeling for that boy because ọmọ kékeré ni bọ̀bọ́ yẹn kò tí lè pé 20 years old but èmi ò mọ̀ pé ọmọ Haúsá ni bí Haúsá ni bí Fúlàní ni ó lè má ní record kankan ó lè má ní driver license tó fi ń wọ ọ̀kadà yẹn ó ń gun ọ̀kadà nílẹ̀ Yorùbá wọ̀ bí èmi dá kí n gbé mọ́tò jáde bí mọ́tò wàlátà ṣe wà yẹn kí n ní wàlátà ó yá sáré wá sí ìgbà yẹn gbé mọ́tò ẹ̀ ọ̀ bí ni dá that's the society that works. àtẹ̀wá bọ́dà nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe mọ́ human feelings pé ẹ̀yin mẹ́ta lórí ọmọ yìí ẹ ti gbọ́kadẹ̀ ẹ tún wá là nǹkan ọmọ lórí ẹ wo báwọn ọlọ́pàá ṣe lọ bá délé ẹ wo bó ṣe lọ bá nínà náà ti lé ní community wọn ẹ wo dìndé ọlọ́pàá gbéra ó lọ bá ní community wọn that shows the marginalization tá à ń sọ but àwa gbà táwa máa sọ̀rọ̀ àrò pé ọmọ yẹn mo kí n bàbá ìyá mi Abídèmí Gold Oriental tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi ń dárúkọ yín mà àrò pé arákùnrin yẹn pé Haúsá ni ká má tẹ̀sọ́ pé Fúlàní ká tẹ̀sọ́ pé Haúsá ni àrò bẹ́ẹ̀ àrò ti human feelings pẹ̀lú ẹ̀ pé inú ọ̀run ẹwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn bó ṣe ń gush ẹ̀rí pẹ́jẹ̀ yẹn fresh kò kọ̀ ṣe mú ni nígbà tá à ń ṣe mẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀ we were feeling for that boy later on táwa ṣe realize pé so it's even an house definitely ó ti commit offence ní Lagos State because I'm very perfectly sure lára àwọn tó kó dé láti Kano ó lè jẹ́ láti Niger we don't know because nobody has no data but we know that the guy is a northerner but because we Yorùbá aranta ṣe sọ pé a máa fi tiwa sílẹ̀ a fi Ṣeun Kútì sílẹ̀ a fẹ́ lè condemn ẹ̀ àwa gbé ti even though Ṣòwòrẹ́ have never left Ṣeun Kútì he has been with him but àwa fi tiwa sílẹ̀ àwọn kan ní ẹ̀kọ́ ìkẹyẹn shut up. Can you slap police in UK? Money, no, I cannot slap police in UK because I live in a society that works. That's why we found Ike Ekeremadu guilty and we sent him to prison. Bẹ́ẹ̀mi náà bá ṣẹ̀ nílùú yìí, nítorí máa ṣe fẹ́mi náà nìyẹn. And that's why we are saying the society in Nigeria is as bomb bastard. It's not going to work. So lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn, I just want to clear that air. So if you are still one that is against Ṣeun Kútì, like I said, it doesn't have to support our movement. It's okay. I think he has a show. One only show can Spain. Show anything called Lomo because they are trying to delay him. To my miss only big concert. Continue eko sheni mukalodo Ṣòwòrẹ́.
but it's not going there anymore because the way it is right now, they are use one forí ṣeun kútì wọ́n fi ń fàgbọ̀n bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe sọ pé a máa forí àwọn kan fàgbọ̀n ni. Let's go back to Japan. Yes, hypocrisy ló máa pa gbogbo àwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni maize gold, not everybody but majority. Yeah, a lè ní sùúrù bọ̀bọ̀ I mean a lè sọ pé àwọn ọmọ Igbo inú wọn ń dùn, not the Biafra folk call, but those bomb bastard obedient think that they can go and bring Peter Obi to come and rule over us. Kò ní dá fún gbogbo yín. Not that I support Tinubu, but none of them are all good. I've never support and I'll never endorse Tinubu. Gbogbo ìtẹ̀dẹ̀ ń sọ lórí ti gbowó pé bàbá ẹ rí pé mi ò fi sọ̀rọ̀ lọ sí area yẹn because èmi ti kọjá stage yẹn. Mo filẹ̀ fáwọn tó lè treat case yẹn. Mo dẹ̀ rí pé my beautiful sister Yorùbá Wuyi ó treat ẹ̀ dáadáa. Mo gbọ́ ṣe kórí bẹ́ẹ̀ náà ó dà pé yèé dára ò jáde lálẹ́, so I'm sure òun náà máa bá treat ẹ̀ dáadáa. But tí ìyá onídọ̀tí tẹ́ ń pè ní dúpẹ́ ni mo dúpẹ́ ní tìrì ló gbẹ́yìn tẹ́ ń náà support ẹ̀ kó bomb bastard ní gbogbo yín ṣe bí operation ìlú ṣe ń operate ní dúpẹ́ ní tìrì ṣe ń ṣe yẹn tá à ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká tọ̀ síbì kan kí gbogbo ẹ̀ kó ṣí sójú kan. Mo gbọ́ ìjìnlẹ̀ díẹ̀ náà ni mo kàn gbọ́. Èmi máa ń káàkiri máa lọ ń gbọ́ wọn gbọ́ àti tẹ́lẹ̀ lọ́mọ ló gbogbo ni máa lọ ń gbọ́ máa kọ́ snip view ni mo kàn fi kí ló ń sọ gbogbo wọn snip view máa lọ ń gbọ́ wọn. Ẹ̀gbọ́n kan wà lórí burúkú ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀gbọ́n òṣì ẹ̀yìn ẹlẹ́pọ̀n búlù èyí tí ẹ̀pọ̀ yín ti jò tán mo kí mọ́mì mi bí sí má pọ̀njọ́ ọlá kó tó gbórúkọ yín lọ sókè mo kí dáadáa. Jimoh Razak bó ń ka kọ́mẹ̀ntì náà má bínú ó ní how do you care for your people when you don't even know who is Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni àná àtẹ kí ẹ̀ nípa ọmọ Hausa tó fọ́n kan mọ́ lórí ara ta wá ewu mọ́mì wa Liz mo tí rí wọn ìyá mi David Liz sister wa ọ̀ṣẹ̀dé láti Nigeria and I hope she's back kí tó máa give too much information because a máa wà kí afẹ́ táwọn èèyàn bá wà nílé. Ṣé mọ̀ pé ìyá yẹn ló pè ló ní Kóìkì ìjọba ń wá nọ́mbà ọmọ ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ 20,000 kì í sẹ́ndì sí ara ń ta wá nǹkan ń pè ní Yorùbá nìyẹn but ara ò ta wá nígbà tí Ṣeun gbá ọlọ́pàá létí ọlọ́pàá tó ń pa yín lójoojúmọ́ bomb bastard. Ẹ jókòó kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ gidi àwọn òyìnbó ajáde ká máa sọ èmi mo ń follow Japan yẹn látàárọ̀ bá ara òtútù mú mi mo ò lè ṣe sáré de pé ó jẹ́ pé ibi tí mo ní owó ni ó yẹ kí n tẹ̀lé wọn máa lọ Japan yẹn ni màá kọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì ni màá máa lọ ni because that ibi tẹ́ ti máa rí network láti push ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìyẹn. Wọ́n yẹ ká kọ̀ jókòó sórí social media èèyàn mélòó là ń bá sọ̀rọ̀ níbí wà nísìn ẹ jẹ́ ń lọ Japan kí n kàn ná flag Yorùbá kí network kọ́kọ́ tẹ̀ sọ pé òun fi interview mi n tó ń pè ní journalism ni ẹ máa sáré kiri ìwọ náà máa lé wọn mú ni ṣé o mọ̀ pé bí Japan yẹn ṣe wà o mọ̀ pé àwọn olówó kan máa gbé ọmọ gbé private jet wọ́n máa tẹ̀lé àwọn politicians yẹn. Ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi bẹ́yàn sí pẹ̀lú mi rọ́ ni mo pa bílẹ̀ bá aṣọ àjọ wà ń bèbà ẹni bẹ́ẹ̀ ni grammar comfort humanity matter first. Wọ́n sọ pé kinní kan ẹ jẹ́ máa bẹ́ tó yẹn lọ. So mo fẹ́ play video kan tí bọ̀bọ́ yẹn ní Amẹ́ríkà ti jẹ gbèsè kó dá $1 million padà. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn slave trade náà díẹ̀ àmọ́ bí program yẹn ṣe máa lọ lálẹ́ but we're gonna try our best. Mo kí ìyá wa Táwàkálítù Bọ́lá ẹ já gbọ́ fídíò níbọ̀ audio lẹ́yìn máa fi gbọ́. Homelessness and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff, don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations. And we have to put white people on notice that we want our reparations. Mọ̀mísí mi ò fẹ́ kémi máa lo òyìnbó W yẹn so òyìnbó ni mọ̀mísí mi máa fẹ́ kí n lò so ó ń sọ pé àwọn òyìnbó láti sanwó fún wa padà ẹ lo gbogbo àwọn bàbá wa ẹ lò wọ́n tẹ̀ sanwó ẹ gbọ́dọ̀ san $1 million ẹ jà gbọ́n tó sọ tán. Our foreparents and us, we didn't work for free and underpaid and all this nonsense, and the white folks get away with it. Wọ́n fi build gbogbo economy gbogbo àgbáyé. Àwọn ń sọ̀rọ̀ climate change nísìn. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ kí ni àwọn wá ń pera wọn ní G7. Ta ló sọ pé àwa Yorùbá náà lè wà lára G7? Ìjẹ́ wọ́n ronú lọ bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ wọ́n ti ronú pé Yorùbá náà gbọ́dọ̀ wà lára G7 yẹn? Tá a bá dẹ̀ sí pẹ̀lú G7 ká lọ join Russia àbí káwa náà set up tiwa. Ìyá mi gbórí wọlé ìyá dáadáa yàrá lùbáríkà di send the signal sí pé lédè mo ti gbúrò yín lẹ́ni àlàáfíà lẹ́lẹ́wà ìyá tó ẹmọ yẹn tó cost àwa ẹmọ yẹn tó cost mọ̀ sí mi àbí mo wà tí mo sì ń fi lọ bẹ̀rẹ̀ ṣé mo wá tọrọ owó níbí báyìí ẹ̀yin mo sọ pé emergency fundraising kan láti wáyé fún Koiki personal need níjọ́ tí ó pẹ́ jù Tuesday la máa ṣe ó pẹ́ jù yẹn ẹ bá mi fi sínú wàhálà ó
olórí ẹbí nìyẹn bí bá pè lálẹ́ ní sọ ń padà bọ̀ bílẹ̀ ṣe ṣútó ètí bá ní wàhálà máa bọ̀ nílé mi nísinsìnyí ó máa gbé mọ́tò ó drive ju kí ló dálẹ̀ lọ èèyàn Koiki mo kí gbogbo yín àní tó bá fẹ́ gbọ́ international relationship news tó ń lọ bẹ́ẹ̀ ni trust and question ní òyìnbó must pay ṣe mọ̀ pé ní tábíọ́lá fi ṣe nìyẹn ṣekúṣẹyẹ tó náà máa make sure pé ó gba gbogbo owó yẹn padà mo sọ pé mo ní ọmọ wa kan sísítà mi náà ni máa ń pè ẹ̀wọ̀n obìnrin ni ó máa nífẹ̀ẹ́ mi kò ń ṣe bí ìfẹ́ pé ọkùnrin fẹ́ ó mọ̀ pé mo níyàwó àtọmọ òun náà dẹ̀ níyàwó lóyún àdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tàbá ń bára wa sọ̀rọ̀ máa ń gbé sí spíkà ìyàwó mi máa ń gbọ́n tó ń sọ ó máa ń fún àwọn ìlówó gan tí bá pè ní sàn lè sàn $1,000 ìwọ̀n àti àwọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ mo á mú bá àwọn area kan ó tójọ́ mẹ́ta tàbí sọ̀rọ̀ mo sọ fún pé ọmọ yẹn mo ní sọ state yẹn ó ní tó bá fóun ní local government kan àwọn 7 àwọn máa sọ di New York wàláì tàlà ìsúnmọ́ bíi láìláìsílà hùwà yankí lọmọ yẹn wà mo ní sọ state tó wà ó ní àwọn 7 tó bá fáwọn ní local government kan nínú state àwọn mo ní sọ state ọmọ yẹn wà ó náà máa sọ di New York àwọn èèyàn dúró pé kí Yorùbá nation kó tètè bọ́ sí ni but kó tó bọ́ sí is a process yẹn là ń ṣe lọ́wọ́ nísìn process yẹn ni ká ràn bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ kò ń ṣe kí Dúpẹ́ ní tìrì kan dé kó sọ fún ẹ pé òun ti gba country lórí òfurufú òun gbà lórí cloud ó gbé country sórí cloud parọ́ fún yín àbí ká máa listen sáwọn olóṣèlú tó yẹ pé wọ́n fi jẹ́ ká lọ àmọ́ pé gbogbo wọn náà Tinubu ló fẹ́ endorse àdẹ̀tí ní àṣìkan nígbà tí mi àtẹ̀wá ń sọ̀rọ̀ we spoke at a lot of areas àwa sọ̀rọ̀ báyìí olùgbà mi 40 minutes mo wá ń sọ fún pé a lot of things movement is lọ ní Nàìjíríà nìsín number 1 the situation pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu àwọn north wọ́n fi dàrú mo ní tó bá dẹ̀ dàrú Tinubu máa bá wọn jà kò sọgbọ́n ẹ̀ mo wá ní the only other option ni pé ṣe rí pé Sultan of Sokoto ti jáde bẹ́ẹ̀ ni is a mirage country from Onidiri the nonsense lady ìdùnnú ní káyé máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ but a gbọ́dọ̀ máa sọ lẹ́ǹkankan breaking news New York is sinking má sink o níbo ló ń sink níbẹ̀ kẹ́ New York ẹ̀rí pé àwọn tájọ́ wà lórí program New York kí ló ṣẹlẹ̀ ní New York news. Study find New York under weight of its skyscraper. New York is sinking due to the weight of its skyscraper. Okay, it's a research. Okay, 6 hours ago, ló jáde. City is sinking approximately 1 to 2. Ṣàdìpínlẹ̀ ní sọ ti sọ pé mo ti ka news níbí by 7 times nínú ọdún yìí pé mo ti fáwọn olówó The Guardian ẹ̀kọ́ jágbàjàgbà lọ. New York is sinking due to the weight of its skyscraper. New research found. City is sinking approximately 1 to 2 meters each year on average, worsening effect of sea level and rise of flooding threat. Mo dẹ̀ ti gbọ́ tí, I mean, I don't know how far it is, prophecy kan sọ pé America need to be very careful for flood. Ẹ já gbọ́ kíní kan. $3 million per person. Èmi tẹ́ sọ pé 1 million àṣé 3 million ní bàbá ẹ̀ sọ, ó ní $3 million per person. Yes, very scary, you're right, truth and question. That's why we need to prepare our own ground, our own area. There's just too many things. I thought Bobo is up 1 million. I said 3 million. $3 million per person right here in this city. That's the only thing black people got to care about. Only that is the only thing the black people care about. Kí la wa care about our Yoruba? Ṣé ẹ̀sìn yẹn la wa care about ni àbí the future of the Yoruba people? Where we have been marginalized, we are not moving forward. So nígbà tí màá ti sister mi ẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ tá à ń jù síbi tí mò ń ta jọ ń fi ọ̀rọ̀ not everything náà máa share pẹ̀lú wa mo wá sọ pé Sultan of Sokoto ń give order pé inauguration Tinubu gbọ́dọ̀ bọ̀ sí mo ní but n tó ń ṣe lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni but it's just playing into the gallery because ẹ mọ̀ pé òun ni olórí àwọn emir àwọn ní gbogbo north n tó bá dẹ̀ sọ lágbẹ́gẹ́ what they are doing is wọ́n fẹ́ fún Tinubu ní gbogbo ohun tó fẹ́ but wọ́n máa destabilize lókè àti ìsàlẹ̀ àti láàrin Tinubu náà dẹ̀ máa play wọn but tó bá rí ìgbésẹ̀ tí Tinubu fẹ́ gbé pé ó ń lọ in the direct because òun ní pé Tinubu have to bring back this conference and gbogbo tí Jonathan ṣe yẹn wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé what they would do is wọ́n máa lock Tinubu láàrin méjì because Tinubu whatever is vision for Nigeria
This vision, because vision Nigeria and Tinubu, don't come and tell me it's about Yoruba. Tinubu has no agenda for any Yoruba country, okay? But he has a vision for Nigeria. Whatever Tinubu's vision for Nigeria is still going to end up break up Nigeria. Is either will break it faster or it will break it slower. If Tinubu start putting in a lot of effort at the 4 years to Kokofi Lui, they will destroy that government before it complete the 4 years. But Tinubu no ma play one. First and foremost, he might wants to open up all the states. And for revenue, blah, 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 blah. How long that is going to last, nobody knows. But at the last lap, need the next 4 years. I already give him the 8 years, whatever it takes. Does that stop Yoruba Nation movement? No. Does that stop us engaging with him? No. How can we say we don't want to engage with the government? Are we crazy people? In this 21st century, we either engage the government, in violence, or we engage the government in diplomacy. 2 ways. You engage your government in diplomacy, or you engage them with violence. And when it's violent, that means it can lead to anything. But one thing is, the Nigeria you love is cracked. It has cracked. And it's about to crack. And this particular government will make and make, while it does not disturb the Yoruba nation. The Biafra, how quick they want to push it, we are watching. Because the Biafra is doing their own, we are doing our own. Even though we are in kind of, cordial relationship. Biafra, Biafra, no fight now. Now our man, they deal. Tinubu, you can't fight now. No, we can't stop them. We don't know what they are doing within their internal caucus. Number one, Nnamdi Kanu must be released. Need. Need. Torí pé wọ́n ní tó bá ń dùnyàn lọ́kàn tó bá tètè sọ kó má di pé Koiki ò bá dẹ̀ ti wá sọ fún wa náà we're going to need to support my own personal need, and Tuesday if I'm not going to need it, I'll come back out and say no, I don't need it. But for now, Tuesday need a mark. By Tuesday, I'm going to come out and say that support so that we can do what we have to do. Then later on, we can be explaining the reason why I need it. I'm not going to give all the reason, because if I give reason, then people will say, mama fi blog. Toba fake pay mo fi blog, matter. BBC, TV license, minister, TV, but it's on my women, local court, mini by. Orderly from any community service. So, mommy, me, I beg, Buboyin, Eloma Agbada, the phone, or Moyin, Koiki Media, by Tuesday. Let's come back. Actually, sort of Japan. Video. Nonsense y'all talk about we do. Mo eni suru bobo oyinbo iti pe yan ará America ara ma ń ta wọ́n ni ara ń ta ilé tó bá gbébọn fún ni so lè pààyàn, but ó ní no òun fi ṣe ní diplomacy. It is either diplomacy or violence. That's the way the world is. Violence is not a good thing, but the reason why violence kicks in is when people don't want to talk to each other. Mo fẹ́ mú ṣeré mi, I monitor the news around the world. Ta ló mọ̀ bí tí al-Bashir wà ní sí, the Syria president. Do you know that he was expelled from the Arab League for more than 10 years? Now they've brought him back. But in bringing him back, one of the countries exit while the al-Bashir was speaking. Mo rántí ìlú yẹn, orúkọ ìlú yẹn. Ẹ̀jẹ̀ tó bá rántí, ẹ jẹ́ n gbé sórí Google again. Ta ló mọ̀ al-Bashir? Ta ló mọ̀ Syria? Al-Bashir. Very, very. Russia, kí ni ló fún ní support? Syria ni can type. Wọ́n kún Turkey bí eru. Syria Assad arrives in Saudi Arabia for the Arab League summit. This is a person that have never been there for the last 10 years. They disagree with him. They believe that he's this and that. But today, it was admitted only after 12 years. So when people think that what we are doing now, we don't want it to be violent too. You can stop talking violent too, or no, it does not mean that it has to be war. But let me just read this for us quickly, so you have an idea what I'm talking about. Because some of you just go and listen to all these, fracas all over the social media, and when you come here, you don't listen. And to then Kokini, Patrick Wintoy is a diplomatic editor. Do you know how much this guy is getting from Guardian? Probably an average of 40,000 to 50,000 pounds a year.
but àwa dúpẹ́ pé ìtawà náà gbé dání you all mo sọ fún ẹ nígbàgbọ́ orúkọ Koiki àtàwọn Koiki Media team mo kí mọ́mí wa Folly Crown àti Yusuf Ahmed gbogbo náà ni mo kí. Let's listen to this. Let me pull it up a little bit. Bashar al-Assad tells Arab League he hopes his return marks a new era of peace. I want you to take note of that. So whether Nigeria breaks peacefully or not, in the future, we will resolve whatever crisis. We cannot deal with everybody straight away, but we are just pleading to people that are not with us now. Think about the future. Tinubu is there now. Okay, fine. 8 years, Tinubu is gone. Then what happened after 8 years? Let's read this further. Assad is attending the summit in Saudi Arabia after 12 years outside the bloc over the Syrian civil war. Oh my God. Good night. I'll see you on Tuesday or other days. Okay, Mr. Moses Olaniran Odaro Onayolamasun. Waris Jinoduni Bashar is a smart guy. Hold the power here. Syria is completely destroyed. Economic wise, America blocking they can't do any business. America can do that as well when Nigeria breaks. Only the power in Lori. For Nigeria, like UK can do that. They will use what they call economy to kind of impoverish us more. That's if this situation doesn't get resolved amicably. And I'm sure you all know the meaning of amicably. That means we have been able to do it peacefully without any war. If we go to war and the war is not backed by the West, especially the G7 that is currently, and I'll tell you, before we come back to al-Bashar, let me just give you the list of the G7 countries that we have. So the G7 countries, in case you don't know them, let me tell you. So according to what we know, the G7, the role as host, also known as the G7 presidency, rotates annually among the members countries in the following order. Bí ètò ṣe wá báyìí ni wọ́n ṣe máa ń change it. France, United States of America, United Kingdom, Germany, Japan, Italy, and Canada. And the European Union is not part of the rotation. These are countries that are making a lot of decisions on me and you today. If Nigeria breaks without, get me very well, without the consent, not literally that they have to give us the consent, but should Nigeria go into where we cannot come into a dialogue to fix the internal crisis? Because even the democracy that you're operating can lead to war. Because I can tell, look at the way these obedient, they think they are strong. Look at the way they're operating. We don't even know what they want to do. They can destroy this government. Kenny joke, Al-Bashar returned back to a summit in Saudi Arabia today. Well, it's now midnight here in London, so we are now coming up to almost 20th. Sanction, US love doing that. But does that mean anything? No. Should we be scared of the G7? No. But we must engage them. How do we engage them? By now, I believe that we should have a representative traveling to Japan with those kind of events. We might not literally see them. You think seeing these people is easy. No. But you will be able to meet people around there, the journalists or those that are traveling there, and we can continue. We need to keep the dialogue table open. Whether Tinubu is there or not, we must open the channel of dialogue. Dialogue is the best solution to solve every problem. Violence only kicks in when the dialogue doesn't work. And that's why Syria went to a civil war with America. America, and they were also fighting their Arab brothers. So if you are saying that we are not going to fight and you want to have freedom, you will live forever in Nigeria and you will have to accept whatever goes on in Nigeria. It's as simple as that. But yeah, then we must accept. But if the other people are saying that they want to go,
we cannot hold them to bondage. I'm talking about the Biafra. We must allow the Biafra to decide their own future without us stopping them. Let's read a little bit. 12 years after his country, these are the two major things happening simultaneously. While the G7 is happening, and you can see even Ukraine Prime Minister Zelensky is running in between. He was in Arab League, one invited her, and is also traveling quickly to meet the G7. But the G7 has approved that they will allow America to train their fighter jet. That means we should all be preparing for the World War III. It might not sound great to you, but it might happen. Because that means Zelensky is asking for more power to push into Russia. And that means Russia will unleash more havoc. They've been doing that already, but Russia is going to do more. So we should just put our mind that the war is not that Nigeria is too big for some of us to bring it down. But we don't want to go through that route where we can be fighting for the next 10 years. But that will not make Nigeria to exist anymore. The only thing is some part will be existing called Nigeria, while some part is not going to be Nigeria. But the world is a bit scary, just like Truth says as well. Keep the comment coming. I'll be reading them along the line as well. Let me read what Jim Morazak. The problem with most rich people, they don't see the world is burning down as weather look good to them. That is the issue with the Yoruba politicians and elders. The corrupt citizen that would benefit from the corrupt system, I pity them. I hope it will not consume them before they realize. I started with Yoruba people that are rich, extremely rich. They don't even die anymore in Yoruba land, but they go back and bury them in Yoruba land. And I'm sure you know that one died yesterday. I don't have to mention the name on the social media. But hospital Oloko, Sile Yoruba, nothing. But they die outside the country, they take their body back, and everybody say, Ilelo Tarara. 12 years after his country, hear this very well, and all this war that was happening in Syria, Syria has a long history. I don't want to go into that tonight. Syria, they have a long history. But as we know always, there's one country that doesn't like your history. So they destroy that history, destroy the people, bring in a puppet government that wants to overthrow the government that the people like. And, not that, Abacha was a good guy as well. I don't say he's a good guy, but I'm just saying, Yalaje Mukinye Kabo Momiwa. Yalaje Bubu America. Tibawa America, Mawa Yojusi, Emma worry. But promising. So, we must continue to open the dialogue table. That's what Babakito is doing. But does that mean that I will be here and be telling you about dialogue alone? No, we have all options on the table. And when we say people, hey, we protest, we are not coming out now. So nobody should think that we only bomb bastard woman will come and be using us, to destroy, the inauguration. No, we have nothing to do with inauguration. That's why we have not come out and say, Ama jade fun rally. Hey, Koiki agbon kankan mo were o le gbon kankan. You think we can come and be fooling you? I work in she, àwọn tó ń fool yin bí Ìjìlá àti Ṣóyẹkórèbé àti Wálé Àlè. Because I watch every one of them, like I said, ẹ̀gbọ́n kan tó pè sórí Ìjìnlẹ̀ ní àná àbí yẹ program kan tó ṣe lánàá. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa bá mi sọ̀rọ̀ báyìí o. Mo dá voice gbogbo wọn mọ̀. Àwọn alábòsí. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà. Mo fún gbogbo yín ní option pé kí gbogbo aká pàdé. Kò ń ṣe pé yóò máa ní a máa pàdé ní airport. Ká board the flight ká máa lọ lé kí DSS arrest gbogbo wa. Bó ṣe arrest Lady K. Bomb bastard. Lady K lọ fara gbọ́ta fún wa. Ẹ wá ń sọ pé àwọn àmọ́ tá à ń ṣe. Gbogbo wọn jókòó báyìí wọ́n wò mí báyìí nísìnyí wọ́n wò mí báyìí bomb bastard ní gbogbo yín. Ẹ̀gbọ́n yẹn pèsè ọ̀dọ̀ Ìjìnlẹ̀. Mo mọ voice ẹ̀ dáadáa. Ó ti block ìwé dídánù. Bọ́ mo nǹkan morúkọ tó bá bí ẹ̀dá wọ́n mention pé wọ́n lè mọ̀ bá sọ̀rọ̀ lórí comment máa block ẹ̀ wà lọ sí YouTube mi wà máa fi wò mí ni ẹ̀yin ìka Ìgbòho wà níbẹ̀ ó sacrifice gbogbo tó ní ó fi sílẹ̀ àwítán Ìjìnlẹ̀ ń sọ kábàkàbà lẹ́nu mo ní láti fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ń sọ kábàkàbà kígbò wá dáwó kó dàpá lẹ́nu tiẹ̀ bomb bastard mélòó lẹ dá fún Ìgbòho
bí àṣàyàn kan tó pè sórí Yorùbá wò owó tẹ́ bá dá ó ti lọ nìyẹn ìyẹn ti lọ ẹ mọ owó tó ń tọ́jú kúrò ní Nàìjíríà ó fi onílé ọlọ́nà ìlú òṣì burúkú mo sọ pé lè máa kú nísìn ọmọ bíi tí airport yẹn wà ṣáṣá sì ń gbọ́ mi ṣáyìn tẹ́wà lórí Koiki Media ni o kò ń ṣáyìn tẹ́wà lórí Koiki Media Facebook tẹ́bá ọpẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀ torí airport yẹn ó ti weak Africa Confidential ti gbórí wọlé èèyàn dáadáa tipẹ́tipẹ́ láwọn ẹni sọ fún mi pé lórí burúkú nìyẹn ní tìrì yẹn Koiki gbà sí fún ìyá ìjà rẹ̀ ìyá ìkàn dé mama òun pọ̀ rẹ̀ àìlè jù I waited for too long tọ́ba bí ìyá onítìrì dà kó jáde kó ṣe program lọ́dọ̀ ṣe ẹ̀kọ́ níbẹ̀ máa destroy ẹ̀tàn délẹ̀ ni Android 29 bí èyí dára ṣe sọ kò ní dá fún gbogbo ẹni tẹ́ ń follow nonsense tó ń sọ à ń sọ fún yín pé kẹ́ ṣe sùúrù ẹ̀yin mọ̀ náà pè ní international relationship ni kò tẹ́ ń ṣe Koiki Odùduwà ni mo tẹ́ ń sọ Koiki Media gangan wọ́n dẹ̀ ti dá mi lọ ẹ ṣé jàre ìyàwó Abbey Williams ẹ rò pé mò ń ṣeré ni pump bastard woman wọ́n bẹ̀ mí títí lórí program bó ṣe ń destroy ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn táwọn media ti tètè rí ọ́ ti gbàdánù mo ní káwọn yẹn máa lọ dáwó sómìnira àṣefàbò ni àwọn sọ èyí tán tó sí mo tẹ́ pé wà ń bẹ̀ èèyàn dáadáa àwọn àwùjọ wọ́n ní kí gbòó wa dáwó padà owó kọ̀wò ni okòwò ló máa dáwó mo ní kí gbogbo wa ká ra tíkẹ́ẹ̀tì Ògúnrìbídó kò ní bàjẹ́ fún ẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà ò gbúrò mi bí mo ṣe sí nínú Yorùbá Nation World Media pẹ̀lú wọn tó ń bá wọn ṣe mítì ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tún pè mí lánàá ó ti dànù nísìn àbúrò mo ti mọ ẹ̀gbọ́n Fatai Ògúnrìbídó kò ń ṣọ̀rọ̀ 20 years ní dá fún gbogbo yín ìyá yẹn fẹ́ destroy Fatai Ògúnrìbídó bàbá Òsèní mo ti mọ gbogbo wọn gbogbo àwa yìí ti mọra ti pẹ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation 20 years Fatai Ògúnrìbídó yẹn rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ orí ẹ̀ gbóná yọrùkú ni kò ń ṣe pé nítorí pé mo rí wọn lórí comment section orí ẹ̀ ń gbóná yẹrùkú ni àwọn yẹn ti destroy Nàìjíríà ti pẹ́ pẹ̀lú pen àti paper pé Nàìjíríà kì í ṣèlú pé mo ti mọ kò ní ẹ̀bùn ní bàjẹ́ fún yín mọ́mí wa Tóyìn dáadáa a ní kẹ́ ṣe sùúrù gbogbo ẹni tẹ́ ń fọ́lọ̀ ìyá yẹn kẹ́ padà wá lé kájọ tọ̀ sójú kan ìyá tó fi jẹ́ ká question òun èmi lèmi bí tí ṣe ń ṣe program báyìí nísìn ẹ̀sìn rí ẹyin ojú mi èmi mú kàn díìmù gbogbo láìsí inú ilé mi tí bá tàn kò mí pé inú yàrá mo wà yes kò mátà mo ti bèrè ìyàwó mi ṣé o ti fi wá sùn ó ní òun sùn máa lọ ṣe tó fẹ́ ṣe lọ disturb mi tí bá tàn náà ẹ rí mi fúlì èmi mo kàn disguise mo kàn orí ẹ kàn fi technology kì í fi ṣe ìyá máa sọ̀rọ̀ á wà ní òkùnkùn ṣé ní òkùnkùn lẹ́ni tó fẹ́ gbà ló fún yín máa wà ní. adẹ sọ fún yín pé kẹ́ ṣe sùúrù bẹ́ẹ̀ ni she will end up destroying herself ní nǹkan tá à ń bá bọ̀ ẹ jẹ́ fi tẹ̀sẹ̀gbẹ̀ mo fi distracted 12 years ẹ padà jẹ́ ká padà Japan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ a dẹ̀ ti fún wa ní date and time there was a war World War II was 1945 that's about 87 years lápè Ọlákúnlé rán mi létí again 87 years ago Japan today is more stronger than the bomb bastard Nigeria that we have been to for the last 100 years. Oníbàjẹ́ fún yín Yami Williams mo sọ fún yín pé ìyá yẹn ti bá rí gbogbo gbà máa ń dúpẹ́ fún ìyá kan náà ṣe bẹ́ẹ̀ o but nígbà tí ìyá yẹn dẹ̀ ti bú wa tó ti sọ pé yẹn àwa tẹ́bá ó bú mi Lady K dá lóhùn èmi ò dá lóhùn ẹ ti ṣe dáadáa ṣé gbogbo wọn tẹ́ra fún wa mo fi ń ṣeré ni mo fi ń jó gẹ̀lẹ̀ dàbí mo fi lọ ń jó bàbá mo fi ń ṣe bàbá Ìjẹ̀bú laptop tẹ́ gbé fún wa òun náà la fi ń ṣiṣẹ́ yìí kò ṣiṣẹ́ mi kankan tó ń ṣe ju pé ẹ fi ń ṣe Yorùbá Nation lọ. Olayomi, that senior man Ogunribido was an ardent supporter of Mama Onitiri. Òun náà ni mo sọ sẹ́ẹ̀ nígbà kan nìyẹn ṣebí gbogbo èmi ò ṣe ardent supporter Ìyá Onitiri ni we thought we were on the same page. Àwọn ló ti kọ́kọ́ jáde ló ti gbà sí fún ìyá yẹn Ogunribido tẹ́yìn sọ yẹn Ogunribido would love going to everybody's program and talk there because he's a most of them pé àwọn àgbà journalist àwọn àkọ́ṣẹ́ lábẹ́ wọn díẹ̀ ni inú ilé wọn báyìí kọ̀mpútà oríṣiríṣi orí ẹ̀bí orí ó ń ṣiṣẹ́ bí aago ni because we are all passionate about what we are doing but not knowing that this woman was just there to destroy the movement. Àdẹ̀sẹ̀ fáwọn èèyàn ní pé àmọ́ntàn sọ ṣé èmi ni mo wá ń destroy movement ni àwọn lèmi ò dẹ̀ mọ́ntàn pé movement is a tabagba Yoruba country. We must continue to vet whoever is going to be there. That is the structure. That is what makes the country works. How can Buhari be in London? Oh no, ìyẹn òṣìwò ló ń tún ṣe.
It's all disguise. It's all propaganda. Why was Buhari outside the country when they were killing American consulate? Have you thought about that? What is the propaganda? We are not in support of Tinubu. Toba Gbegbe said to share anything, Tinubu will destroy Nigeria himself. Ninko Tomboy. Oh yes, he has and now one Baba Fata Ogunribido and when you realize, when did you see Fata Ogunribido going to show Ekoribe anymore again? Those ones even realized before me. I was part of the late comer. Because people were waiting for Koiki to speak out. But there were so many only but I feel lost even lale. I distracted. I'm just responding to, my brother there, Jacolushala. Russia and Iran saved Syria, Bernie, president life for the past 12 years. So when the fight starts in Nigeria, trust me, there will be some countries that will support. But we must continue to open the channel of dialogue. We must never close the channel of dialogue. Whether Tinubu is there, whether our Yoruba politicians are there, we must continue to open the one go now. Okay, well, Bawani Babamu Idin Bello did to Losi Benin Republic. They're listening. They know the power of Intagbedani. What they mock with, there's only one man. Kabisi Lidumare. Konsepe Tenu. Tigbo Oba Gbe One Nigeria. That is the end of Nigeria. Finish. Okuma Sunni, but Ama Debitan Lo. Big Boba Gbe One Nigeria. Lenny. That is the end, the final straw of Nigeria. But they don't want that to happen. They know. Japan in 1984. Lara Lutiyati Loni. Let's come back to Syria. So, yes, Fatah Ogunribido was a promoter of peace. He was looking for the peace, but we didn't realize that the peace we were looking for, that bomb bastard woman, was a waste of time. We spent too much time on her. We gave her everything, not knowing that she was just there to destroy the movement. She wanted to destroy land immediately. Say, "Ofi pe movement ya maku." Yebuba wa lẹ́nu ẹni. Mo lè sọ fún yín pé èmi ò ní iṣẹ́ méjì Yorùbá nation yìí. Tẹ́ bá ṣáà ti ń take care mi, ẹ̀yin fi tó kù sílẹ̀. Prince Adeola Mokinyi. To Livingston, there is a city in Japan. Express road passed through a building. African Confederation. And when the world woman kept shouting, Emi ati CSI ni, every session I was warning that she was using Igboho to validate herself against Baba and would eventually turn against it after. That is what happened. Yes. Kon lo Igboho fi nisin kò lè porúkọ Igboho àti Baba Kitoye olórí 1 olórí 2 kò bá pè mí náà lórí 5 olóṣì woman bomb bastard kò ní dá fún níbi tó bá wà Ogunlakaye máa wọlé pa ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. 12 years after his country was thrown out of Arab League due to his bloody suspension of pro-democracy protests. Olori Burúkú náà is as Bashado. But every country has their reason why they defend their own anyway. So, but like I said, pro-democracy protest ló bẹ̀rẹ̀ ló fa ogun to the 12 years. Mo kí ẹ̀yin tán tó sìn. 12 years mo kí bàbá Ọlábọ̀dé Ayọ̀ Bámidélé, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn Olúwa. Mo kí Prophet Koleos wọ́n sì send audio kan sí mi Koiki a máa jà ní mo ní mi èmi tí mo yẹ tẹ́lẹ̀ wọn ní láti wáyé fẹ́ mi àkànbẹ̀ Ọlọ́run kó má pọ̀ ni bóun ìka pray títí there is already disunity in Nigeria nǹkan kan dẹ̀ ló máa kọ̀ blow up níjọ́ kan. Arab Spring was started by somebody. One person burnt himself and the spring went all over. tó bá ń bọ̀ bá mú mi bọ̀ please. She's calling Igboho name as if they were in the same class. Olórí burúkú mà níyà yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó yẹ pé Jami Sapan lọ máa jọ connect pẹ̀lú Igboho kò Igboho báyìí rí. Ó yẹ jẹ́ ìdíwọ̀ tí mo kú lọ wá gbọ́ wá fún mi. Ọmọ mi ni mo lè mọ́ mi tó bá mú kú. 12 years after his country was thrown out of the Arab League due to his bloody suppression. Ẹ̀gbọ́n kan tó lò dóònà àwọn òyìnbó ọmọ àdìmọ́ oyè yín nísìn. Bloody suppression of pro-democracy protests. Syria leader Bashar al-Assad has told a summit of the bloc that he hopes he hopes his return marks a new phase of peace and prosperity.
ìdí tí Nàìjíríà ṣì ń jẹ́ Nàìjíríà ni pé kò tí ì sí sùúrùtù ni. If they refuse to listen to the dialogue, then we should go and all prepare our mind for 10 years of uncertainty in Nigeria. It will be painful. It will be strained. Some of us will cry. Some of us will, but eventually we will be all out. But if that is not going to happen, all our Yoruba representatives must prepare their mind. As Tinubu is coming in, they must prepare their mind that the exit of the Yoruba people must be their paramount at the back of their mind. Because if they are not thinking in that direction, if our people are not thinking in that direction, pé tá bá máa fi parí ìgbésẹ̀ tó ń ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, after 8 years, tá bá jẹ́ kí Hausa gba power padà, well, to me, there will not be dialogue. Well, I mean, so I have to keep putting that along. Come about me violent in Conimo sorry. Èmi náà ti mọ̀ pé dialogue yẹn. But like I said, intelligent man le mi. Èmi tell me add the dialogue more reasons machine so bẹ́ẹ̀. We must open the dialogue conversation. But oku so mo kin mommy wa Yetunde Olukoya mo fi tawto dárúkọ yín. Deja vu mo kin 8F19 mo kin àti gbogbo ẹni tí wọlé. King AY Pompey mo kin. I hope it's not the AY tó máa ń ṣe comedy. I play not the big boy ni àti AY wá ń jókòó wo program mi. You know, àwọn yẹn ti jẹ pay dáadáa. So àwọn èèyàn ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. You think AY tó ń ṣe program ẹ̀ máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Backstage dáadáa àwọn èèyàn fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Because ṣebí tó ń gbọ́lọ́pàá káàkiri tó ń move wọ́n ṣe big boy. No. When we have a society that is working, so not to stay too long on that, a smiling Assad received a warm welcome in Saudi Arabian city of Jeddah, voicing hope in his first summit speech since 2011. Freedom is not gotten on a platter of gold. And this is why we are saying to our people that as much as nobody wants AY now obedient, Obi only wọlé sound waste time around one Obi ko Obi ni. Not care about. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá Ellen kan sí without no interruption now. All this nonsense, homelessness, and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff, don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations. And we have to put white people on notice that we want our reparations. That our foreparents and us, we didn't work for free and underpaid and all this nonsense. And the white folks get away with it. And they talk about the great city they're building. No, we want our reparations. $3 million per person. $3 million per person right here in this city. That's the only thing black people got to care about. All this other little nonsense y'all talk about, we do not care about. Ṣé rí pé èmi nìkan kọ́ ni mò ń bínú lágbàáyé. Àwa tá ń bínú àpọ̀. But bólúkálukú ṣe ń bínú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Àwọn Jamaica ń bínú. Jamaica náà wọ́n fẹ́ king mọ́. Ìtàwọn ṣe pẹ̀lú king ti tó. Ìtàwọn ṣe pẹ̀lú ìyẹ́ ti tó. Àwọn fẹ́ king kankan mọ́. But one thing is, Sanke Mukia, we must not lose hope. Lóòótọ́, bẹ́ẹ̀ bá dé Turkey, èmi ti dé bẹ̀rẹ̀ few times. Kọ́lọ́n jẹ́ kí n tún lè ráyè lọ. Ìgbà tí mo lọ Turkey, èmi mi rí jìlẹ̀. Ìgbà tí mi lọ Turkey, ìbí àjọ ríra. Kóhun náà san kó send èèyàn kan lọ kóhun akíyà onítìrì kọjọ ríra kọjọ jókòó. Why are we telling lies? Afẹ́ máa fi yẹn fẹ́ gain the viewers ní àbíbáwo. Níta sọ yìí ọ̀rọ̀ tó important ni. Jáde ní kí lẹ́nu ẹ̀ pé kí Igboho wá dáwó padà. I was shocked when I heard that. I couldn't believe it. Yeah, adẹ̀tíjọ́ ṣe so many other things. Kó tẹ̀ tó di pé Igboho wọlé tí kò ṣe máa sọ lórí social media. I'm talking about ìjìnlẹ̀. Nípa pé ká prepare ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni. Wọ́n ní kí Igboho wá dáwó padà. I don't get it. Let's leave that and come back. I'm flowing, so mo kàn lọ in and out. African confidence. Yeah, who the hell said that? Ìjìnlẹ̀ mani. Ìjìnlẹ̀ Marcus ló ní kí Igboho wá dáwó padà. Mo gbọ́rọ̀ ẹ̀rí sá. Ìgbòho la wá fi ń ta yín báyìí. Ìgbòho ṣá. Owó bàbá dá mi. Bẹ́ẹ̀ni, mo lọ sọ́dọ̀ Máyégún kan tó wà ní Scotland.
tó bá yẹ pé ìyá yẹn gan fún wa ní pé tẹ́wọ́ ìpàṣẹ wà ní together ni tó bá sọ pé òun wá Nàìjíríà àmọ́ bá ṣe máa rápálá wọlé àdéjáde padà. ẹwà lájà Queen Ara náà ó lọ South Africa at least gbogbo àwa tájọ ń ṣe movement àjọ jẹ́ media báwa kan ti dá Amẹ́ríkà àwọn kan ti débẹ̀ tó ti ríra wọn àwọn bá ìyá kan ṣe tá àmọ́bi tó wà tó kọ̀ jáde tó di ghost mọ́ wa lọ́wọ́. èmi lọ sí Turkey I met Ìjìnlẹ̀ sọ pé kí Ìgbòho wa dáwó padà lẹ́nu ẹ̀ ẹ̀yin ò dẹ̀ kúrò níbi tẹ́ wà. Benny is mad. Can he resurrect the people who got killed at Igboho's house? Can he refund Igboho all the properties the DSS damaged? Ṣé ìyẹn àní àtẹ̀yìn sọ pé Igboho left ṣé ẹ mọ̀ pé freedom ẹ̀ àti hold the freedom Igboho nísìn because he cannot enjoy his freedom that he has before just as a lot of us as well. Àti restrict Igboho has restricted Igboho àtẹ̀sìn move káàkiri díẹ̀díẹ̀ Igboho not that he cannot move around but ó kọ̀ wọ́n pé kó o má kọ̀ tí ì dá Igboho lẹ́fín ṣeré oh my God. Anyway, America tomorrow ìgbàlódé ọjọ́ shift lálẹ́ Ìgbòho òkú máa sùn ní bọ̀dé náà fẹ́ máa tètè jáde wọ́n pé Mandela ní terrorist ni tó bá yá èrè Ìgbòho gan máa wá rí rẹ̀ tẹ̀ síwájú number 10 Downing Street iwájú number 10 gan la máa náà fẹ́ sí nígbà tí wàhálà bá dé. How do we let's come back to the reality. Mr. Koiki, good morning, sir. God bless Igboho, sir. God bless Olayomi Koiki. God bless you too. Visionary thinking, Yoruba Nation Stock Exchange. Ẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀tí ń ronú gidi. Ó jẹ́ ká máa ronú yẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sí G7 àti Japan. Ṣé àwọn àwọn G7 yẹn? How do we engage them dialoguely? Ṣé mo tàbọn báyìí? Or diplomatically? Or whichever one. Ijile, go and meet who is broadcasting for, as Koiki always meets CSI. The G7, whether we like it or not, they have influence in the world of today. But gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ òmìnira Yorùbá, kò ń ṣe òmìnira jágbajàgba tìyá yẹn o. Àwa tá fẹ́ dá dúró, tá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Báwo la ṣe lè make sure pé àjọṣepọ̀ àwa àtàwọn G7 country àti European Union kò European Union wà pẹ̀lú wọn ọ̀nà wo la lè gbà God go punish èyí Tinubu that $11 million to go waste àní ilé yẹn wà bẹ́ẹ̀ nísìn ibi mo lọ bẹ́ẹ̀ mo tún máa ṣeré lọ́jọ́ kan unannounced ẹ mọ̀ káwa journalist ìjọ tí mo lọ ìyàwó mi nígbà tí mo ti tẹ bọ́ọ̀sà wọn ní dá mi lóhùn ìyá mi ti bá máa lọ mo ti mọjọ́ ti máa lọ bọ̀ mo ní jẹ́ kí gbogbo yín gan mọ̀ mo fẹ́ mọ àwọn tó ń wọlé síbẹ̀ tó ń jáde níbẹ̀ ààrẹ àwọn tó máa lọ máa táìdì bọ̀ ibẹ̀ $11 million kọ́ páàkì síbẹ̀ G7 àti G20 wàrí tó wà di G20 mọ́ ọ̀nà wo la lè gbà kí la lè ṣe Àkàlàmàgbò TV mú kí bàbá ẹ káàbọ̀ Ìjìnlẹ̀ disappoint wa gan kí ni mo sọ lọ àwọn ìlú tá à ń sọ yìí gbòógì ni wọ́n ìyá wa ní the day Oshawa came out of exercise in the afternoon a lot of people came out to see him. He told me there was an accident as well so he changed the time. Osha, okay. The day Osha came out to exercise in the afternoon a lot of people came out to see him. Osha. Ànábì tiwa nìyẹn. Báwo la ṣe lè ní constructive presentation ẹ̀yin tẹ́ ní làkàì là ń bá sọ̀rọ̀ ní sí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ bíbá. Báwo la ṣe máa ní a very deep constructive argument gbé síwájú àwọn G7 àti G20 ẹ káàbọ̀ grandma wọn wà dúpọ̀ agbọ́lá pé àwa Yorùbá tí a wà nínú Nàìjíríà àjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà kò fẹ́ dá mọ́ bó ṣe mọ̀ pàwọn G7 náà mo máa sọ pé bọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́ni tó wà mẹ́rin nísìn just for argument's sake but n kò fẹ́ béèrè ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ nísìn àwọn G7
àti dárúkọ wọn lẹ́ǹkan they are very powerful. Mo fẹ́ lé ní àwọn náà ni the same people tó wà lọ́ndà Security Council. Russia nìkan ni kò sí pẹ̀lú àwọn G7. Russia àtàwọn West kẹrì ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìjà tó ní tán lẹ̀ ní ìjà yẹn ò ní tán. Mo ṣeré ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pẹ̀lú China àti China ò bá wọn dá sí. China play neutrality ní China play. China ń dọ́gbọ́n torí pé China òun náà ó ń gbà sí fún Taiwan. Ẹ kálẹ́ mọ́mí wa ẹ káàbọ̀ mà ọlọ́run bá wa pẹ̀lú gbogbo wa. Àárín ọmọ Yorùbá ò ní dàrú. Dúpẹ́ onídọ̀tí tó fẹ́ dá àárín gbogbo ọmọ Yorùbá rú torí mò ń gbọ́ tí ìgbà tí Yorùbá wòye sọ pé even the little 1% tí gbogbo àṣẹ ọ̀rá manage 1% yẹn àtútù wà divided but it's okay it's part of life. Àwọn tó máa kọ̀tàn lọ́ máa kọ́ dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn ní Russia and China are not included bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. But what I'm trying to say is the G7 gangan nísìn báwo la ṣe lè ṣe ọ̀nà wo la lè gbà ìgbésẹ̀ wo la lè gbé àwọn tó mọ làkàyè diplomatic language wọ́n ní constructive consultation dialogue. Kò ń ṣe pé bí mi ṣe ń pariwo èèyàn kan ní wọ́n lè má gbọ́ bí mi ṣe ń pariwo èèyàn ló bá dìjà lọ́ máa gbọ́ tèmi but for now Koiki who is Koiki Media MI5 máa mọ̀ mí ìfẹ́ bí a mọ̀ mí but gbàtọ́ tí pé nǹkan tá à ń ṣe kí ló ń sọ pé ó fẹ́ blow America nà eléyìí ìgbésẹ̀ gbẹ̀ wá ti tètè ọmọ scale wa down ni kí ló ń sọ níbẹ̀ yẹn wọ́n ní technology yẹn tó máa lọ within tí computer tó fast within a split seconds ó ti mọ̀ tí mò ń sọ níbí báyìí ó ti wo comment gbogbo wa ó ti fi ìyá dáadáa mọ́mí wa comfort ológun jà mo mọ̀ bí ẹ ti wọlé ti pẹ́ mo ní a máa need the fundraising kan fún Koiki lágbára Elédùmarè so kí gbogbo yín ẹ bá ń fi sọ́kàn wọ́n ní tó bá ń dùnyàn lọ́kàn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ kó má di pé mania Koiki ò bá dẹ̀ ti sọ fún wa náà kò bá má rí bẹ́ẹ̀ yẹn so Tuesday the latest bẹ́ẹ̀ tó bá ní Koiki mo ní jẹ́ kó pẹ́ àmàṣe lọ bẹ́ẹ̀ má dá jìlẹ̀ lóhùn tó ń gbawó fún onítìrì tó wọ́n ń sọ jágbàjàgbà nísìn ẹ̀yìn ẹ̀ níbẹ̀ nísìn ló gbé òmìnira sí tó ń gbawó sí I don't want to be ẹ̀mọ̀ kọkùnrin lèmi mo fi máa lọ ní rárá ọ̀tá àwọn obìnrin wa ló lè máa sọ kíni ọkùnrin nìjìnlẹ̀ so mi fi pé àsọkùnrin sọkùnrin àgbọ̀dọ̀ máa táwọn síra wa but in tó sọ yẹn no pé kí gbòó wá dáwó Yorùbá nation tó dá sọ wẹ̀ àbọ̀rọ̀ jágbàjàgbà ọ̀rọ̀ ṣíwó ni ẹ̀ ká ló ń sọ̀rọ̀ báyìí. Mr. Funshani, I don't tell you we go fight. Ẹ̀yin ò ní láti èmi náà ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣe gan ni mọ́mí mi comfort. So, ntí mo need ẹ̀ fún ó wà very very urgent. Week tàdé fi mú iná ní gbogbo ẹ̀ láti oyè yín. But kò ń ṣe tí mo máa sọ délẹ̀ lórí social media. Torí ẹ̀ mọ̀ pé tí bá ti sọ délẹ̀ báyìí, èmi náà máa fi blog. But for now, I see fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So, but definitely, G7 is a cabal. Ẹ̀yin tẹ́ nílà káyè ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki bíbá ẹ jẹ́ ká change phone yẹn ká lè gba call torí pé phone batteries yẹn ó dà pọ̀ sí hold dáadáa so laptop nìkan ní YouTube àti MixLR mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR lẹ́ẹ̀kan jẹ́ tó ojú yín bẹ́ẹ̀ lórí mo kà comment without war freedom is not possible bẹ́ẹ̀ ni mo kẹ́yìn mẹ́wàá tẹ́ wà níbẹ̀ MixLR is just like it's much cheaper so ẹ jẹ́ kí end ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Kunle 16 mo kí gbogbo yẹn gbọ́n mi dáadáa Emeka Odidi I'm going to end the Koiki Instagram but I'm going to start it with another phone because I want to open the phone line now where you can all communicate as well. Ọpẹ́ change pin number yẹn kẹ́ fi number síta torí mi gan mọ number yẹn lórí so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram Koiki Media I'm going to end that but start with a different phone. So let's take calls and ẹ máa ká divert the conversation wa ká digress this ti sọ fún wa lẹ́ǹkan constructive proper dialogue how do we present it to the G7 or G20 or even Russia and China even in the midst of their own selfish interests in Nigeria the line is open now if your number sit out tẹ́ ṣe wà pẹ̀lú mi ẹ̀gbọ́n mi ọmọgbọ́lá wọn ni diplomatic lobby especially with Russia Federation is highly likely and possible. In fact, the BRICS will be highly likely to approach and lobby. A mọ̀ pé lobbies iṣẹ́ kan ní l'Amẹ́ríkà táwọn kan máa dẹ̀ ń gbọ́wọ́ lé lórí àwọn olówó tá a fi fún anybody. But how do we have dialogue tó máa wà constructive
triple ADRS mo kí yín mo máa kí gbogbo apẹ́ ẹ̀ káàárọ̀ sí èní ní Saturday ọlọ́run bá ò ní jẹ́ ká bàjẹ́ lọ́wọ́ yín kàkà kí yẹ́rì pé mò ń sọ pé mo fẹ́ pé kẹ́ bá wa ṣe nǹkan kan torí pé ó bẹ́ kàkà ṣe bẹ́ẹ̀ nà kékeré gbọ́ lọ́la pé kó ìjọba dẹ̀ máa lọ sọ́dọ̀ Tinubu àbí àwọn politician lọ gbọ́ owó ó bá sọ fún wa bí èlò ló fẹ́ gbogbo tó nídìí owó tó tó £3,000 tó tó £2,000 ó bá má ṣe yẹn so a ti ṣojú òpó afẹ́kẹ́ pè wọlé while I'm still reading the comments mo kí gbogbo ẹ̀yin organization kankan tí ẹ̀ ń gbìyànjú how do we push the message to link sọ pé I prefer Russia to China no ẹ má ẹ̀ka sọ pé I prefer kan we want to gbogbo wọn la fi bá sọ̀rọ̀ tọ́ba la ṣe àbáyọ̀mí mo kí gbogbo wọn pátá la fi bá sọ̀rọ̀ àfi fihàn kan sílẹ̀ bàbá tẹ̀tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kí la tún lè yàtọ̀ sí pé èyí táwa ń ṣe níbí báyìí because tá a bá náà fi ṣe diplomatic ní bí a máa ní àwọn kankan débi pé irú àwọn event ọ̀sẹ̀ yẹn nísìn ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki you didn't miss too much so I brought you back in quickly the line is open for anybody to call but ẹ má pè nọ́mbà tó end pẹ̀lú 979 studio number nìkan ní kẹ́pẹ́ ẹni tó bá máa dá sọ̀rọ̀ we must do more from the diplomatic side of things not meaning that it's going to give us the final or each result because àwọn kan fẹ́ ọ̀rọ̀ bí ìjà àwọn kan like it so but again we want to push everything hello caller ẹ ti wọlé. hello Mr. Koiki. ẹ kálẹ́ dáàdi wa ẹ kálẹ́ sà. ẹ kọjọ mẹ́ta. ọjọ́ kan pẹ̀lú. mi ò pẹ́ wọ́n tí èèyàn tó ń sọ̀rọ̀. mọ́mọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ọlá ló ń sọ̀rọ̀ but mo kàn tí pick voice náà dáná ọ̀bọ̀ ọlá ló ń sọ̀rọ̀. yeah we were fooled by that evil woman you know. Yeah. You could remember I called you last year. I gave you some information. Tá a rò pé bóyá ìyá ẹ̀ bóyá ó gbé nǹkan gidi wá yìí, you know. I'm very disappointed. Ẹ̀gbọ́n mi máa bínú ṣé mọ̀ pé even as much as bá ṣe jọmọ Yorùbá ẹ̀ there's something they call sorry. She can still come out and say I'm sorry. Òun kọ́ rò pé. But she still keeps on going on as if. No, she doesn't have anything. And expectation tó high. So kò mọ bó ṣe lè you know, ó kàn dá sí rough. Ó pé you know what, they just you know come ara ṣeré mi jẹ́ kí n parọ́ mọ́ wọn. Wọ́n ti ṣe lálágídí. Exactly. Òní tó bá jẹ́ kó lẹ́ni tí ó máa seek for peace because ó mọ̀ pé òun ò lè dá ṣe. Country land soil. She needs us, right? Pé tó bá yẹ kó rí o, nǹkan tó gbé dájú tó bá yẹ kó rí ó ní ìdíwà. Because kò lè dá ṣe. So, a ti máa jẹ́ kí nǹkan bàjẹ́, ó yẹ kó seek for peace tàbí kó appreciate peace pé ó kì í. Nǹkan ti rí báyìí, òun ti try, òun dẹ̀ ti fail. Ìdọ́là láti máa yẹ kí gbogbo wa fail, okay? Ẹ jẹ́ ká seek on the round table. Òun ti ṣe mistake, ẹ yá dialogue. But she's not genuine. Okay? Ó kàn ń dàrú pé, you know what, kàkà kíkó má jẹ ṣèṣe. Ó dẹ̀ wọ́n kó hotel àwọn gullible people, you know, they don't know how diplomacy works. You know, ọ̀nà ìgbà country, báyìí ìjà, so you know, àbá ọ̀tá wa ṣe. Ó tún bá wa jà àwa ló tún bá jà. Tinubu bá a ṣe láìkẹ yẹn àbájókòó. Àníṣe mo sọ ní ibà nítorí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Àbájókòó ní nǹkan tá a lè fi bá Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Àti bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ní last year ní fún ẹ má bínú fún military ni military là ń sọ yìí. A fẹ́ jà ó pé afẹ́jẹ́ kó dàrú èèyàn kan gbọ́dọ̀ máa finance wa. Táàdẹ̀ lówó yẹn. Ṣé tẹ $50, $100 tó ń dá tó ń sun kó káàkiri ìgbówó ti gbówó lọ ìyẹn lọ fi bá kọ́ńtì. Owó táwọn ọmọ mi kan fi ń gba private jet tó fi ń ṣe fàájì lọ síbi kan wàhálà ẹ̀. Amẹ́ríkà ti ná almost $150 billion within a year fún Ukraine.
What is in North? For Ukraine. Within a year, $150 billion. Just America alone. Oh. Àwọn abẹ́ bá Nàìjíríà jà. The $1 billion. Abẹ́ lọ́jà pẹ̀lú Nàìjíríà. They are so gullible. I don't know. Pé àkàwé, it's so embarrassing. And now, honestly speaking. Ká tẹ̀sán fún àwọn tó wà láàbù. Àwọn aráwọ̀ tó ń ronú báyìí láàrin wa. I have to declare o. Abẹ́ lọ ìtẹ́rì mọ́. Come on, man. The 21st century. That's the new NTA news. Brother mi, nǹkan tí mo ṣe pè ní pé. Yeah. Ìjà a ní láti bẹ̀rẹ̀ fresh. Kí la need? Please, rédíò ní ká ṣiṣẹ́ fún. Okay. Káwọn èèyàn tó wà lè kan fi lè máa. Ẹ jẹ́ ká gba gbogbo àti dáwọ́ kan. Èèyàn tó bá máa ṣe àṣe, èèyàn tó bá ní ṣe kò ní ṣe. Okay? Ẹ jẹ́ àbẹ̀ káàtì ẹ̀ ọkọ̀ gbé rédíò dúró náà. Okay. Kí yẹn máa pariwo sáwọn èèyàn wa létí. Okay. Ẹ jẹ́ kí nǹkan yìí slow for now. Okay. Bóyá no. Ẹ jẹ́ ká ìkókó máa educate àwọn èèyàn. Okay. Tó bá jẹ́ rédíò yẹn la lè achieve for now. At least àwọn èèyàn máa mọ̀ pé kò ń ṣe pé Yorùbá nation ó ti kú o. Wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ìmọ̀ ìgbà tí Tinubu ti wọlé o. Because wọ́n máa lo against wa tá a bá ṣe anything for now. Okay. Wọ́n á nígbà títí bóyá ní Tinubu wọn wá gbé fún wọn tàbí wọ́n gbé fún tó padà yọ kúrò o. Wọ́n jẹ́ báyìí là ń sọ̀rọ̀ níwà relevant ní international community o. Wọ́n á nítorí wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ wa la ṣe ń jà. Kàmádé wá fún wọn ní that opportunity. Bàbá ọba rí pé we don't care about èèyàn tó wà ń bẹ̀. Okay. But tá a bá quiet ń sìn tó bá dìgbà tó ń gbàgbára kó lọ́wọ́ Tinubu ìgbà yẹn làwọn á ní ná ìjà ìpìlẹ̀ ẹ̀jà torí pé wọ́n ṣe torí pé wọ́n gbàgbára kó lọ́wọ́ èèyàn tó jẹ́ ti sinmi. Okay. Òun lè ṣe ń jà because they're quiet. Nígbà tẹ̀ ń fi ògbẹ́ tí wọ́n. So we need to ó lè má jẹ́ rally ó lè but at least wọ́n máa rí pé activities ń lọ we are not quiet. That is what we need. Okay. That's a very good point. I think the radio issue has been propping up. What we need to do now is, rather than just as a one body now, because we learn from mistake, we look at radio and we see how we can bring a strong committee within, or even if it's going to be within all the media, so that my brother, if you can handle the radio issue, all right. I will not support. We should join with the YSDM. Let them do their own thing, and then we can just set up. Okay, be in charge of the radio. All right. I still thank you all for the trust you put in us, because even people were surprised that I end up collecting that money and then drop it to somebody else. They were like, it's a mistake. Yeah. Yeah. All right. So I will look more. The same person. I might just become more wider view, and then we see what we can do. So even if it's just something to kickstart. If you do 2 hours program in a week, mix match. Yeah. 2 hours. Yeah. You understand? Yeah, mix the match. Activities will continue. Okay. Right? All And right. we are not quiet. Things, only slow. But we are not quiet. I can assure us that I will look into that. Like I said, it's been popping up again, and I think it's a good point. We can't do anything without the message filtering through properly. We will work on that. I can assure everybody. Okay. Thank you so much. Mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ ṣì fún wa ní this backup with Koiki. Forget it. Amamanawo náà ni. And we will do something which will work a little bit to see how we can get that up and running. What in the mix up with YSDM or any other Yoruba world media, just come out and say you can do it. We will support you, and if we still have to be funding it, we will do it. At least we'll then open it up. Comfort money, very right. Radio issue can be managed from this platform only, please. Okay, we will work on that. I can assure us, definitely. But Yoruba country can't fair. People ask Koiki a concept my bossy, Igba bossy gongon. Igba bossy kolo mata money. It's all about getting the message, as we have all started. Because we went very high quickly. Then within the space of last year, in the middle of last year, the signal start thinking, won't drop.
And the whole reason was that, not because of Onitiri alone, but because there were other factors. The major factor was Tinubu wanted to be a president. And that was having a big backlash. Tinubu ti débẹ̀ tán nísìn. Then, like my helicopter kan ló wà lókè ẹ̀ nísìn, bí emergency kan ni, bí àwọn ọmọ ńláńlá ń ṣe fraud ní àbọ̀ ń ṣe kíní kan. Ẹ ṣé gan ni Alhaji Alabi Baba Dada Olabandroti. Èmi ò ní jẹ́ kó sú èmi. But like I said, at the end of the radio, like I said, I was so pained myself that I was not even put in the committee of the radio. So I didn't even know what was going on anymore. The mistake is not, I would rather even prepare myself now and say, yes, because in between that, Mama, yes, we achieved something. Not that we didn't get, the brains. Brains are all over the world. Technology is better now. It can still be done. And I think we can still do the FM, even if you don't want to do the worst case scenario is, I'm a hide and seek in it. Walai. But I don't want to go into too much details. Choice FM here in UK, it did ban one in 1998. It was a pirate radio station. What is the big radio station going to say? What is the license, what is the advert, but I think it did in 1998. Choice FM was, to buy on the point that in the UK, Mr. Fab, so and the program I think almost 2 hours, because throughout the whole day, like I always say, if it did the Star Radio, the body was not there. Not that I'm down with the internship, but like I said, I have my own thing I'm dealing with as well. But I do prefer long way, we have people like you there. So what we would do is, to links don't feel awesome. Mr. Fab no more. But what we would do is, I would I work with some, mommy me comfort me, yes, but I'll confirm a lot of with Choice FM. It was never a, go that Tinubu no, I know she Nadeko, I be killing with Kudirat Radio. So that one no bank party was only letting in Nigeria. What we just have to do is now, this time around, I'll probably look into it much deeper than even the person that feel tele, so that it becomes a little bit much more. And about me, a little bit of idea around it. Send email to me in advance. Lority Radio info@koikimedia.com. I bet it. We will be very careful because again, we cannot be compromised, which is the key. Compromise is low important, but it can be done. What is if UN doesn't recognize Yoruba nation sovereignty, a member state in the name of BRICS, ASEAN, AU, African Union, NATO can recognize Yoruba nation, e.g. Cuba, Haiti, North Korea, North Korea, without the UN security members that are at war. This they wanted to say Yoruba global brains will deliver on prosperity. So we will work tighter for Koiki Media on this radio again. We will ignite it within the next couple of months. But like I said, then what we will then do is, we will see how we can manage, but Mulat source, if I have to go back to this other source or we try another source, because even after that, there was a lot of criticism on the source that feel and all that. And sometimes I'm about to think, but quick in my face radio, and when my face get in touch, I'm more shit. No, we can do a proper, if I have to speak to those that are running it like the Biafra, I will speak to Simon Ekpa around it, how they are doing their own and all that, and I'm sure it will share things with me, moving forward, so that we can hit the ground going on that, and then it will be open for all the medias. So the medias will be there. So about if you pariwo àti gbowó náà ni ebi ya tó wà Dublin àti gbowó àti scam àwọn ọmọ Yorùbá àti scam wọn baba mo bank account mi ni wọ́n ní ma sọ pé àti scam ọmọ Yorùbá. Anyway, I'm not interested in that. What I just want to focus on is still the diplomatic side of things. Mo kí baba wa Yomi Banjo Jesu _of_ Nazareth. Mo kí like I always say, this is not a platform where we are against any religion. I am not here for religion. I am here so that the Yoruba people, can have a better life, and humanity around us and the neighbors
Going further, how do we communicate a strong message? Any message coming out of the comment section, and people are not calling, so it's okay. To all these countries, let me list the countries again so that you just maybe have it at the back of your mind. The G7 countries, G7, okay, the G7 countries are France, United States, United Kingdom, Germany. Ǹjẹ́ a lè communicate pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àmọ́ pé gbogbo their interest is all about Nigeria, but is there a way that we can start finding out àwọn tó jẹ́ big companies wọn, and we start sending message to them, especially èyí tó ní link pẹ̀lú Nigeria, tó ń bá Nigeria ṣe business okòwò lọ́wọ́lọ́wọ́, because we know that Mike Adenuga, for example, now only chairman kinikan, France Business Summit or whatever they, I don't know. Can we think of those companies? And our company kan dẹ̀ wà, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní àwọn big places, and àwọn tó wà intelligent and understand nǹkan tí mo sọ. Company bá set up nísìn, ó máa ní subsidiary, ọgbọ́n olè náà ni o, so that the problem bá wáyé, they don't want you to link it back to them. They want the subsidiary to deal with it. Can we start talking to them? Can we start writing the stock market around the world and telling them that, the country called Nigeria, we need to do something. This is not about Inti YSDM Shi Lowo. This is not about Inti Babakito Ishi. We as people that are coming here to, akọ̀fẹ́ ma wá síbi àká sọ̀rọ̀. Bí ṣe sọ mo, ó ní ọ̀kan tó wà lórí comment lórí section ìrálẹ̀. I don't want to disclose this person. Gbogbo communication ẹ̀ pẹ̀lú US Embassy, UK, oríṣiríṣi countries. They shared it with me. One man person, every time is always. Ebanki grandma, chalafela, our grandma no le, Yawa Falashade Ojo, and the rest of the Timodaroko. Like I said, àwọn Yoruba tó lọ pẹ̀lú APC. There's nothing wrong in what they've done, but they will start understanding Intawambabo if we don't give up, if we continue the education, where we can push our message in a constructive way to them. Flyers, a support. Why? We need the money to be there as well, because I expect that even as everything is quiet now, the flyers can still roll out, continuously, on our bus stop. Just maybe 10, 20 words. Reason to Yoruba Shigbododuro. We must find a way to talk to Russia. We must find a way to tell the Chinese or China, where we want to go. We must all be ready to open a communication channel, especially Awatawalata. I think the one every embassy must be receiving dozens of letters. It's just like a pressure cooker, where we will continue to tell them that we are not saying that we don't want to do business with you, we don't want to have a new relationship with you, but we want to have a communication, when we moving forward. We need to start thinking of that. We must put the pressure. 2023, ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ ìyá yẹn sílẹ̀, ó ti wá ṣe tó fẹ́ ṣe, bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ sí ìsàlẹ̀ lọ́hùn ní African country ní Southwest. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ káalẹ́ sàn, ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ. Ṣé rí a lè bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀? Ó wà pẹ̀lú tá a bá ṣe rẹ́dì sí. Gbogbo tá à ń ṣe yìí, wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò tí ì rẹ́dì láti ṣe kankan. Ohun tí wọ́n kàn nídìí náà fẹ́ rí ni pé bóyá àwa gẹ́gẹ́ fún ara wa àti ṣetán, ìyẹn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá
Yorùbá like àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ tá a jẹ́ tẹ́lẹ̀ pé àwa lá ní ilẹ̀ yìí àṣetán àdìde kọ́ tó lọ pé àti ṣetán. Ṣé àwọn tó wà nílé àwọn gẹ́gẹ́ níṣẹ́ yìí kù sí lọ́wọ́. Tá bá fẹ́ gba Nàìjíríà tá bá fẹ́ pa Nàìjíríà àti tanu máa ti pa. Bá àwọn tó wà nílé náà àwọn náà níṣẹ́ náà fẹ́ ṣe. Kò dídá kan tó máa tún sọ fún yín pé báyìí ni Nàìjíríà ṣe rí báyìí ni Nàìjíríà ṣe rí. Ṣé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé kò sọ iye fún yín rí pé ìlú yìí ò kì í ṣèlú. Àtọ́dún mélòó lẹ ti bá bọ̀. Àwọn ló yẹ kó dìde tán bá dìde tí àwọn èèyàn wa nílé tán bá dìde tán bá lọ bá lẹ́nu ọ̀nà gọ́fúnà tí wọ́n sọ pé ó jáde lẹ́nìí. Èèyàn mélòó ló fẹ́ pa nínú yín tẹ̀ báyìí lọ bá gọ́fúnà ẹni tó jẹ́ kánsílọ̀ àdúgbò kẹ́ ẹ fún lọ́hùn pé lọ́dún kankan lẹ́nìí ìyá yìí ti tó. Tá a bá fi ara ní àwọn tó jẹ́ bíi mẹ́mbà yẹn tán wà tán jẹ́ agbẹnusọ fún wa nílé àwọn náà máa sọ fáwọn ọ̀gá wọn pé àwọn ará bí òun ò fi àwọn lọ́kàn balẹ̀. Òun ni iṣẹ́ àwọn tó wà níta ẹ̀yin tẹ́ wà níta òun ni iṣẹ́ yìí máa fi jáde. Ẹ ti ṣe iṣẹ́ jìnnà bọ̀ kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa sọ sórí ìta kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa sọ sáfẹ́fẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tán fẹ́ gbà kan fún báwo ni seriousness yín. Àwọn tó wà níta ni wọ́n pariwo. Àwọn àdèmọ̀ máa wò pé ìtaná wà wò ó sí nílé wò mọ̀kàn tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ẹ́dẹ̀ kígbe báwo ni ẹgbẹ́ kan gbà yín torí wọ́n rò ó dùn mọ́ yín náà ni. Ìwáyé wo là ń gbé tá à ń parọ́ nìkan tí ò ṣe tí ó tá à ń fi rọ́pò ohun tí ò bọ ẹsẹ̀ tá à dẹ̀ fi rọ́ ṣe. Èèyàn mélòó ló sá lọ tó kù ní Nàìjíríà tí ìrẹ́ sì like kò ní ẹnìkan nínú ẹbí tó gun ọ̀kadà àbí tí à ń jẹ tẹ̀lé wà níta. Tó ibẹ̀ ti lè rí jẹ́ tí ẹgbàgbé tí wọ́n. Ẹ tún wá ń fi ọ̀hún náà tàn wọ́n torí èlò tẹ̀ ń fún wọn. Torí ẹ mọ̀ pé wọn ò ní. Ẹ tún fẹ́ kán kò nínú ẹrú. Ẹ tún fẹ́ máa lù wọ́n náà. Àwọn tó wà nílé la ní láti sọ fún báyìí lọ́wọ́ tá a wà yìí. Àwọn pọlísíà tí wọ́n ń lọ tó ń bọ̀ yẹn. Wọ́n sì ń ṣe pàtí nílẹ̀ Yorùbá lè ní pẹ̀lú gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀. Kò sí Sátọ̀dé tó kọjá tí wọn ò ṣe kankan nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tá a wà yìí. Sáwọn yẹn náà ṣe tán. Kẹ̀ẹ́dórí social media. Eléyìí ṣe pàtí, eléyìí ṣe àwọn oṣù ohun kan ṣe nìyẹn báyìí. Bọ̀yà tó ń jẹ yín gbé síta. Ìyà tó ń jẹ yín gbé síta. Àwọn olórin tẹ́ ń wò tẹ́ ń gbé kiri yìí, ayé wọn mà ti dà. Àwọn ilẹ̀ ń pọ́nlé tẹ́ ń gbé lọ sórí social media kiri. Tí àtàwọn táwà lásán àtàwọn tó wà nínú tí gbogbo wa bá lọ pọ́jọ́ kan afẹ́fi mú tíútà ẹwú táwọn gíráfà ṣe wà lórí títà 24/7 ọmọ Yorùbá àdẹ̀sọ pàrẹ́tì ó yẹ kí orí social media máa mì títì táwọn gíráfà yẹn náà ṣe mì. mo kí n Prophet Cornelius tó yẹ bá ṣe sọ̀rọ̀ gbàṣà ó yẹ ká máa tẹ̀lé wọn lọ ni. Tó máa ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn ó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ tàwa náà ni. Flag wa kò yẹ ká tún máa gbé pamọ́ ó yẹ ká máa gbé kíkọ́ ó ké bó rẹ́dì. Àti Ghana gbogbo àwa tá a wà ní ìlú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo kọ́ńtì tá a wà ẹ ṣé káwa náà ṣe nǹkan tá a bá lè ṣe ká fi máa jẹ́ ká máa mọ̀ pé sẹ́ẹ̀. Thank you Kingsley Ọ̀túnba Adékúnlé Kalẹ́. Yorùbá fẹ́ lọ. Káwọn tó wà nínú ká máa fógun mọ́ àwọn politician yìí. Ká máa fógun mọ́ wọn ká má jẹ́ kán rìn ká má jẹ́ kán nísinmi. Wọn ò bọ́lọ̀ nísinmi.
ẹ wo bọ́dà mi ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lómi láàyè kan sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan bàbá wa. ẹ gbé sà. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Èmi ni mo ṣe gbogbo decoration tẹ́ ń rí pẹ̀lú mídíà lálẹ́. Èmi mò ń dára. Àrà tó dá náà la máa dá lágbára Elédùmarè. Mo lè dá ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Ṣé rí pé mo tún dá padà sí kó ti clear dáadáa nísìn. Tí technology fi dá nìyẹn. I can move from one place. Ibi tí mo wà lálẹ́ nìyẹn mo lè padà lọ báyìí. That's the beauty of technology, you know, and we are so excited that technology. So technology is so beautiful, it's so good, and it can be used very well. Communication line must never be closed, even with the federal government, with all the agency. But they are finding it very difficult at this hour when a Yoruba man is the next president, whether we like it or not, as it stands right now. But let me take us back to an article that like I always say, my job is to go through what is happening around the world and link it with what we are doing and see why we are where we are. This article is on The Guardian. I posted it on our timeline on Facebook, YouTube, Instagram. I'm on the link there. You can always find me there. Back to back. All the platforms that we are. We're trying our best. Thank you so much, Kingsley. And, as we remember our brother all the time, Nnamdi Kanu, we pray for his good health. Ogbara Olaku. I think there's another caller that is coming through. Let's go to another part of Yoruba land tonight. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o, gbogbo ẹ̀yin pátá àti ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ tó di pé ìjà ló dé tó ń fi dòwe àkìyín. But one thing is, we have not yet declared a country. Gbogbo tí Dúpẹ́ Onítìrí ń sọ yẹn, she's just playing around. She's messing the brains of people around, and we shouldn't listen to that nonsense. Ẹ̀gbọ́n sókè láti òkè lọ́hùn. Ẹ máa káàárọ̀ Mr. Ọláyẹmí Kóìkì. Okay. Ẹkúṣẹ́ takuntakun. Ẹni ṣàṣedànù lágbára Ọlọ́run. Àṣà àwọn tó láyé tó lọ́run. Ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé nítorí mò ń pè láti kò tiẹ̀ nídìí kí n sọ fún yín mọ̀ pé tí mo gbọ́dọ̀ sọ torí àwọn tí wọ́n. Ẹ má sọ bí tẹ́tí pé. Ẹ má sọ tẹ́tí pé. Ẹ má sọ. Ṣé rí àwa kan apá kan mọ̀ wípé ẹrú là ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n rò wípé bó ṣe yẹ kí gbèsè ayé àwọn rí náà lórí. Lálẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá dé Lekki phase 1 tẹ́ ẹ bá ń wo àwọn boys tó máa ń páàkì mọ́tò fún àwọn pípù yìí. Ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́yìn lọ. Ẹ lánú lẹ́yìn ò ní lè pàdé. Bóyá Adélé Adékù ni o, Akin Adéṣọlá ni o, Lekki phase 1 ni o, Sùúrùlérè ni o. Ẹ̀sà téèyàn bá lọ síbẹ̀ lè mọ̀ pé ojú ń pọ́n àwọn èèyàn pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Nítorí kíni tó bá bá wọn páàkì mọ́tò wọn á lè fún wọn ní 1,000, 2,000, 5,000. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ rí ìdìwé báwọn pípù yìí ṣe ń tẹ̀lé àwọn politician yìí sà. Èèyàn á rò pé bóyá Nàìjíríà wà òkè, kò dé wà òkè. Kò wà òkè rárá. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo ṣẹ̀ dé a gbé àwọn kan lọ síbi tó ti lọ gbá bọ̀. Àti close o, àwọn kan wà ń Kẹjà báyìí o. Lára àwọn dírẹ́fà ẹgbẹ́ mi ní kọ́mpìtì mo ti ń ṣe, àwọn kan wà ń Kẹjà báyìí. Àwọn kan wà ní fíà ìlọ́hùn tí wọ́n máa kákò sínú mọ́tò síbẹ̀. Àwọn tá à ń bá ṣiṣẹ́ yìí wọ́n náwó bí ìgbà tẹ́ pé olè ní wọ́n. Ojú mi clear ara nísìn. Iṣẹ́ nẹ́tíwọ̀kì ni wọ́n ń ṣe. Kí ni mo wá ń sọ ni wípé ṣé ẹ rí àwa tá a wà ní ọ̀rọ̀ àwa tá a wà ní ó ká ẹ̀yìn tẹ́ wà lókè òkú ó ká yín lára. Ju àwa gan alára lọ. Ṣé kí a máa jẹ yan wa ni?
àbẹ́ kí àmà jẹ́ náà. Àní táà kan bá ń sọ tá a bá ń jíròrò lórí Yorùbá nation yìí. Àwọn míì á sọ pé kò lè ṣeé ṣe. Èmi mo wá bèrè pé ókè ṣé ìgbésí ayé tá à ń gbé yìí sí ṣé ìgbésí ayé tó dáa ni. Kò sí tó kàn án pẹ̀lú yẹn. Tó jẹ́ pé èèyàn ò lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́. Bọ́lá ti fẹ́ jẹ́. Èèyàn ò lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ ṣé ìgbésí ayé kan lélẹ́yìí. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ráwọn pípù yìí dìwé bó ṣe náwó ní fíà ìbí báyìí. Ayékáyé. Ẹ má. Ayékáyé ló ń jẹ. Nígbà míì àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn tó ní làákàyè tó mọ ìtumọ̀ Yorùbá nation yìí. Ọ̀rọ̀ location fún wa náà ó máa ń pa wá lẹ́kùn ni pé. Táwọn ọmọ owó bẹ́ẹ̀ tó ti wọ fíà ìlálẹ̀ tó máa gbọ́mọ lọ. Tó ti wọ fíà ìlálẹ̀. Tó máa jẹ pepper soup. Tẹ́ ẹ bá dé inú kọ́mpáàdì ẹlòmíì ẹ wò mọ́tò tó wà bẹ́ẹ̀ ó lé ní 20. Mọ́mọ́. Tó yẹ kó èmi máa jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ibi tó ti ń rówó yẹn kan kò tẹ̀ yé lówó ẹ̀ gan sẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ́nà ní káàkiri ẹ wá lọ wo àwọn mansion tí wọ́n kọ́ sí Lẹ́kì tó yẹ pé kò sí èèyàn kọ̀ọ̀kan nù àwọn èèyàn dẹ̀ ń sùn ta. Níwájú ọ́fíìsì wa ẹ̀rí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ bá rí lánàá lórí fídíò ẹ má rò pé bóyá ọ̀rá ló wà bẹ́ẹ̀ o. Èèyàn ló yí ọ̀rá mọ́ ara o nítorí kí mosquito má jẹ́ tó dẹ̀ ń sùn ta. Màmá tẹ̀ ń pèsè àwọn fún ìṣe programu. Àwa tá a wà ní agbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí iṣẹ́ aláwọ̀ pípù àwọn politician wọ́n bẹ̀rù kú o. Tí ò bá sí security lẹ́yìn wọn wàláhì empty ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni mọ́mọ́. Tí security ò bá tẹ̀lé wọn ò lè jáde. Wọ́n bẹ̀rù kú. Tó pọ̀. Tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe rí àwa kan ti gbáradì mẹ́gàràdì tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tó bá yẹ kó bá ṣẹlẹ̀ ni. Kò bá léjú tí ẹ́sà sí lọ. A miss bàbá olóyè Sunday Igboho. Ó kù díẹ̀ ni. There's always a new strategy. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ṣe é ṣe torí àwọn pípù yìí ti fura ní ó fi ń rìn báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Mi gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín. Ọmọ pé tagbé dání kò ń ṣe kékeré. Ni wọ́n fi ń rìn. Nígbà tó bá rẹ́ẹ̀dì tán ìmí tí ó mọ̀ wẹ́wẹ́ á kó sínú odò òkun á kó sínú odò ọ̀sà tó yẹ pé ẹja ló máa fi jẹ. N tó máa bá wọn jà náà ń wà níwájú wọn báyìí àwa lójú ń kán ni. N tó máa bá wọn jà. Ojú ò gbọ́dọ̀ pọ́nyàn jù báyìí lọ. Mi ò gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín. Àwọn tó jáde ẹ wá wo báwọn èèyàn ṣe gun ọ̀kadà wọ́n rú àgùnfẹ́ kú. Àgùnfẹ́ kú jẹ́ pé ẹlòmíì ẹni tí ò lọ skul rárá ló ka skul sáàdì. Àwọn Chinese tá à ń bá ṣiṣẹ́ yẹn ẹlòmíì kò lè sọ broken sà. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n èdè ìlú wọn ni wọ́n fi kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń bíbáyìí. Wọ́n mọ kọ̀ǹpútà orí wọn fẹ́ dàrú. Nítorí tí èdè ìlú yàn bá ti sọnù èèyàn má ti di kòròfò. Bẹ́ẹ̀ni. Àní ẹlòmíì ọmọ Yorùbá mi àkọlà sójú báyìí kọ àti lè sọ Yorùbá di wàhálà. Wọ́n ní ẹni àmà tí ń dọ́mọ àlè lọ́kẹ́. Àwọn tó máa ń gbé àṣà alárugẹ tí ó máa jẹ́ kí èdè wa parun kò máa ní bàjẹ́ fún wọn. Wọ́n ní ṣé ká tún máa lè sọ Yorùbá mọ́ èdè wa. Táwọn Chinese bá láàrin ara wọn Chinese ni wọ́n máa sọ. Tẹ́ ẹ bá wọ mọ́tò ń sìn kẹ́ ẹ kọ́ ọmọ Yorùbá tó sọ Yorùbá sí yín. Ṣé rírú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí Ọlọ́run ní ṣìṣe o. Àmín o. Ní gbọ́mọ yín gbìn lágbára Ọlọ́run. Ṣèdùmarè. Nítorí ẹ̀yin ni ìdùnnú wa ẹ̀yin là ń wò. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ní òkè táwọn pé yẹ́sì ọkàn wa balẹ̀ pé Yorùbá ní ṣòṣẹ́ àní a máa gbà. Adúpẹ́ fọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Adúpẹ́ fọlọ́run. Lágbára nítorí èdè wa àṣà wa gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ padà. Ó ti di dandan. Tí gbogbo ẹ̀ bá padà tá a dá dúró àìmọye ogún ẹlòmíì tó ti bọ́ sọnù. Bẹ́ẹ̀ni, the future is bright. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ lẹ́tọ̀ ó máa gbàdúrà bó fẹ́ lọ ṣú ó máa gbàdúrà bó fẹ́ lọ because o ò lè dá fún sìnkọ́kọ̀ ẹ balẹ̀.
mo ti mọ ó máa kọ́ mi lóminú pé àwọn Boko Haram àwọn yẹn bandits ṣé wọ́n mọ ilé àwọn olórí burúkú ìwọ́n mọ gbogbo fọ̀mẹ́tò sẹ́ẹ̀dì wọn kí ló dé tí wọ́n tiẹ̀ máa lọ síbẹ̀ kó tiẹ̀ bá a rú wọn. ìjẹ́ ìrọ́rìsì ṣe pa àwọn wèrè yẹn dànù ní Ghana lọ́jọ́ o kó bá wọn rún kó tiẹ̀ kọ́kọ́ bá a rún bó ṣe ìlàjì nínú kó bá a rún wọn dànù. tí kánsẹ́lọ̀ lásán tó bá ń lọ tẹ́ ẹ bá rí mọ́tò tó bá kó lẹ́yìn báyìí wọ́n lè pa wọ́n wè wọn ò bí èmi rẹ kémi ṣerú ẹ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ nínú táwa ẹ̀ sì wá náà kí lórúkọ bàbá ẹ̀ tó bá ti sọ pọ̀ tẹ́dọ́lá àbí kíní kan wá ní you are nobody. ṣé gbèsè ayé tá a fẹ́ máa bá lọ ni tẹ́ bá rí àwọn pípù yìí àwọn Chinese kan bá ṣe ẹni tó ti ń ṣiṣẹ́ ní 3 years sí bíbá pẹ̀lú ẹni tó ṣe ìdílé ní the same thing ní sálárì wọn 1.1 ló fi ń bẹ̀rẹ̀ fún wọn 1.1 gbogbo nǹkan tó ń dè ń rà báyìí pẹ̀lú receipt wọ́n máa gba tó ń bá fi owó ra nǹkan wọ́n máa gba owó yẹn padà. expenses tí wọ́n ná company ló ń take care ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Exactly. Because what they calculate one as a foreign kí ló máa ń pè wọ́n expatriate ni wọ́n. So an expatriate tó bá expatriate bá ná £1 ó máa gba receipt yẹn tí ó fi claim owó yẹn padà lọ́wọ́ company. Ó sad gan. mo bèrè lọ́wọ́ kan mo ní tó bá fẹ́ kọ́lé ní China bọ́ọ̀lù ó ní no. Only is my government property. Government ni kí ló fẹ́ kọ́lé fún? Àwa là ń kọ́lé náà stress ara wa. Ilé tẹ̀ nǹkan tó kò sí toilet ń bẹ̀. I can spend 15 years, 10 years to pay the money. Mortgage, yeah. Because mortgage system ni. Government yàtọ̀ sẹ́ni tó bá ní owó tó ṣe business tó ní owó ńlá ni wọ́n expect pé ogun ara lé o máa government ló yẹ kó máa take care a lot of our responsibility but àwọn máa sanwó yẹn díẹ̀díẹ̀ ìyàwó mi nísìnyí sọ fún mi pé iná inú ilé máa láti sanwó fún wọn because tí mò ń lò nísìn mò ń jẹ náà ni iná ló ń jẹ gbogbo device mo ti tàn nísìn àti lo 2 hours nísìn iná ló ń jẹ kò jàkàrà but ikọ̀ yẹ pé iná yẹn wà available fáwa ni but ẹ̀yin sanwó náà wọ̀ fún yín níná ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìdí tọ́ rẹ̀ ṣe ni pé àwọn kan lẹ́yìn sọ nísìnyí pé tí Tinubu bá débẹ̀ ó lè create every state kó lọ create independent power but gbogbo yẹn is just a temporary measure ayẹ ká máa ronú long term measure Tinubu is just like a temporary measure tí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation it's a temporary measure okay Tinubu débẹ̀ agbádùn 8 years after 8 years ká tó wá padà sí square one kò make sense okay kí Lagos ní ná 24 hours kí náà ti dé olórí burúkú northern dé ní 2031 kó sọ fún Lagos pé inú náà tó ń lò yẹn jáde ẹ̀ fóun náà ní ìsàlẹ̀ kí lẹ máa ṣe sí ẹ mọ̀ kí president lágbára láti change anything ni so Tinubu is just only going to be there for that temporary measure so ṣàfihàn gbádùn another 8 years ká tó wá padà láfta because gbogbo táwọn sọ yìí by 2031 Tinubu tenure will be finished kò lè lọ fún third term wọ́n máa block ẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn ẹja tó fẹ́ lómi láyé ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe I think I was trying to get a call lẹ́ǹkan ẹ má bínú máa ní láti gba call yẹn fẹ́ gbé ẹni tó ń pè mí lẹ́ǹkan ẹ̀ ń pè mí lẹ́ǹkan ok òṣìṣẹ́ látọ̀dọ̀ yín nìkan ẹ máa refresh me all right ok mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà èmi àbúrò yín náà ni èmi ni mo kéré jù láàrin gbogbo wa ẹ má rò pé torí mo jókòó sí bíbà Ọlọ́run jẹ́ ń jọra mi lójú èmi mo kéré jù láàrin gbogbo wa but bára ṣe ń ta mí náà ni mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ so tọrọ yẹn ò bá dẹ̀ jẹ́ ikọ̀ tó tẹ́ lẹ́rùn bomb bastard ni ẹ kó kúrò lórí program ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi. God bless you, my brother. Amen. The Lord will honor you. Amen. Àdá pé mo ní bisikíìtì tí mo jẹ kò ní jọ Wednesday ní bíbá ìkẹ́ wà láì láti jọ Wednesday mo jùlẹ̀ lẹ́ bíbá ẹgbẹ́ tó máa mú kan lọ́jọ́ wa. Ìpèsè bá àtọ̀ náà nìyẹn. The Lord bless you. Amen. A dúpẹ́ lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Inú mi máa ń dùn pé òun try láti pàrọwà fáwọn èèyàn náà ni. Òun pàrọwà
fún wọn ní pé Tinubu bóyá pátápátá ó máa ṣọdún 8. Kúlúsọ tó ń ṣe kùtùkùtù láàrin yẹ̀pẹ̀. Ọjọ́ tó tó bá ti rọ̀ ní Kúlúsọ ń wọlé. Kábíyèsí Elédùmarè, mo kí mọ́mí wa wọ̀nyí ló ń jẹ́. Kò sí effort tó lè ṣe wọn ò lè rí. Ṣé odidi retired soldier, the person that have integrity, unquote, Buhari ni mo ń sọ. Ó yé mi, mo ti mọ̀. Tó ní everything. Tó láyà. Tó dẹ̀ lóòótọ́ tẹ́lẹ̀. I will put the word tẹ́lẹ̀. Tó ní Babangida o, tó ní ìlú pé now we want to do operation kìnìkan clearing everything tí gbogbo ìlú tó wà gan agree. Tó ní good record. Tí record rẹ̀ clean. Tó lè sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe ní Nàìjíríà. Tó dẹ̀ dúró pa. Kò rí kí ló yẹ ṣe. Àwa ní abirùn. Ló máa wá ṣe. Kábíyèsí ẹ. My brother, anybody tó bá ń sọ pé bàbá yẹn bọ̀ wá ẹni yẹn ò tí ì mọ anything. Ẹ gbọ́ mi ì tí ì lọ́rọ̀ sọ báyìí. But after May 29, aṣọ nǹkan tí bá ń sọ kò tí ì ráì. Torí now let me give you governors. Èkìtì yẹn máa mú mọ dáadáa. Now àtìgbà tí Fáyọ̀ṣe wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sá. À ń pariwo ẹ̀ pé bọ́ọ̀lù Gíní. Ó ṣáà ń ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú tọ́gìrì pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ó ṣáà ń kówó jọ ó ṣe bíríìjì tí ò ní nǹkan kan ó gbé ìyàwó ẹ̀ ló supply kí ni ọmọ ẹ̀ ló supply gbogbo ó ṣáà ó kọ́rọ̀ yẹn lọ. Up till now all governors tó ṣì lọ wọ́n gbowó. From every state tán wà tí ò ní wọ́n ń gbowó wọ́n sì ń gbowó wọn continuously. Now Anífàyẹmí ló ń wá kó lọ́pọlọ òun ló ṣe ìdàkúdíràjò òun ló ní rédíò tó ṣe gbogbo ẹ̀ ó lo 8 years. Instead rather than kí nǹkan máa dára sí everything further. Now deputy ẹ̀ lẹ́jọ́ olówó wọlé nísìn. Okay, so deputy Fáyẹmí ló wọlé nísìn sá. Olówó wọlé lẹ́kìtì. So ó máa cover tracks Fáyẹmí kò ní jẹ́ ká mọ̀. Ó dọ̀bálẹ̀ fún ó máa ju Fáyẹmí yìí ó dọ̀bálẹ̀ fún Fáyẹmí. That is the governor tó wọlé ẹni governor tó wà ń bẹ̀ wá lọ kí ó dọ̀bálẹ̀ fún clearly. Ọjọ́ tí ìyẹn ṣó pé kò sí kankan tó fẹ́ ṣe. Ó máa cover everything ni. Máa cover Náà tracks. Fáyọ̀ṣe wà ń bẹ̀ wọ́n pariwo pé ó kówó jẹ. Ǹjẹ́ ó sì lè jẹ́ Fáyẹmí sọ anything nípa ẹ̀? Kò sọ anything. And they are not from the same political party, if I'm right. Yeah, they are not from the same political party. Òní ìgbà tó kúrò ń bẹ̀ Fáyọ̀ṣe ní tó ń bá débẹ̀ òun máa probe ìjọ probe nothing. But I want to tell you Òní Fáyẹmí àti Fáyọ̀ṣe pẹ̀lú eléyìí tó wà ní Senate they are friends, they are close mates, and they are still friends till today. Now ìdí tó ti wá wọ bẹ̀rẹ̀ láti gbà tó ti wọlé náà kò tí ì sọ pé nǹkan báyìí ló ń fẹ́ ṣe. Ó sì ń ronú sí lọ́wọ́ ní nàdádì. Yes, ó ń ronú sí ọ̀kì náà. Now ẹ wo tọ̀sún ìjọ ló ń dó kiri náà ìjọ ní everywhere àwọn ogun ilé tẹ̀ ń bá jó. Àníyàn tẹ̀ surprise mi Ọ̀ṣun state tó ṣẹ̀ wọlé tó ṣe party ní Lagos state kò make sense. It doesn't add up at all. Ó yẹ kó ṣe party yẹn ní Ọ̀ṣun state for that revenue for that one day alone, but could think like that. No. People don't reason like that. But àwọn people, everyone sọ fún mi bí ti mú bọ̀ wá ṣe to come and do what? My brother, mo sọ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ o, tẹ́ bá rántí. Mo ní tí Tinubu bá wọlé, mo ní àgbèrò ló máa gba gbogbo ìlú. Mo ní tí Àtíkù bá wọlé, mo ní Fúlàní àwa pọ̀ sí. Mo ní tí Òbí bá wọlé, ẹ má bínú pé mo kọ́ ti yan kú mi. Ṣé àwọn pé tí Tinubu bá wọlé, the amount of corruption tó máa wọ Nàìjíríà. Because ṣé mọ̀ pé mo sorry láti sọ àwọn tó fi jalè nísìn open door gidi ni. I am telling you. Because tá bá ń wo gbogbo lè tọ́jà lábẹ́ Buhari tó jẹ́ málà tá a rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́tà rò pé ó ní integrity nígbà kan
tí kò dẹ̀ tá dẹ̀ mọ̀ gbogbo tí Tinubu ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí gbogbo à ń sọ pé ó gba bíbà ó gba now tó bá wọlé Nigeria is so big in the sense that ibo mélòó ló fi monitor ibo mélòó ló fi monitor. kẹ́ni tó jẹ́ pé ìtọ́ ti wà dementia ọkàn owó ló ń gbèrè bó ṣe wà yìí. náà àwọn tó dẹ̀ ti pé kó wọbẹ̀ wọ́n fẹ́ kówó ni. wọ́n fẹ́ kówó ni. wọ́n fẹ́ kówó ni. àwọn náà fẹ́ tẹ̀lé alisa abroad bíi Reno tó wà ní Manchester. everywhere. So who is the person tó fẹ́ ṣe? àwọn tó jalè tán pẹ́ lọ kóòtù tán dákú síbẹ̀ tán ní kìnìkan ìjà gbọ́kẹ̀tì yẹn láti gbà yẹn wọ́n dákú ètò ìdímìkì. wọ́n ní èjìnà tó tán lé lọ tó ṣubú tó. ẹ wo Zamfara state governor ẹ ẹ wo tán ló jí àyà mi já sá. ok ẹ wo ti ní tán ní minister for kìnìkan gbà kan báyìí tán ló jí owó yẹn. accountant general mọbi tó kówó yẹn sí nísìnyí almost 100 and something billion l'accountant general máa kọ ìyàwó mi sọ̀rọ̀ nípa pension ní àná nígbà tá ẹ mọ̀ pé mo post video kan tí bàbá kan sunkún tó níbi ń pa àwọn ìyàwó mi wá ní bọ̀ ṣe bí owó àwọn pípù yẹn ìbáwọn lọ dáwọ́ pension yẹn inú ibi iṣẹ́ lọ ti ń yọ kí ló dé tọ̀rọ̀ owó kún fún ọmọ níkẹ́ni ẹ̀rọ ti minor gate tó sá lọ sí Níjẹ̀ ìtọ́jà padà àgbọ̀ kéèsì yẹn mọ́ nísìn owó pension ó nà tán minor gate. ẹ lè gbọ́ mọ́ because ọmọ ó lè gbé ó lè gbà ní Nàìjíríà ló ní ejò ti gbówó mì tí kéèsì yẹn òjò ọmọdé ní Nàìjíríà ní ọ̀bọ ti gbówó mì tí kéèsì yẹn you can imagine foolish things. àwa ní abirùn yìí ló ń bọ̀ láti wá ṣèjọba ẹgbàgbé ẹ̀ but after on the 29 I'm going to come on with some things. Okay. But I want to tell you kò sí nǹkan tó lè stop à ń fọwọ́ mo sọ́ngbà kan bóyá orí láyìn àbí orí láyìn bóyá ti Lady K mo ní nǹkan tó bà mí lérò ní wípé ogójì ọdún wa kó má dógójì ọdún ààyè ni kò ní rí bẹ́ẹ̀ ló kódà pé dára ni pé kò lórí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù mo ní nǹkan tí mò ń wò nìyẹn because ó pẹ́ ó yá ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yà ariwo ló máa bà ariwo ló máa bọ̀ máa bá ṣe lọ́gọ́ bless you my brother. tó mo máa kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé a jẹ́ kí Friday lọ tí a jáde torí ti bá ní látàárọ̀ I spend most of the time just consulting myself with so many other things that I have in my head. But for every time our mind goes back to, because ìyàwó mi try láti wonder pé bàbá tó ń sunkún tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ for 30 or 20 something years kẹ̀dẹ̀ san pension fún ló di iṣẹ́. Mo dẹ̀ rántí pé mo gbá grandma mi gba pension yẹn díẹ̀díẹ̀ náà kó tó di pé ó ṣaláìsí wọ́n lọ sí City Hall. Mo rántí pé owó yẹn because nígbà tó di pé àgbàdé wọ́n mú mi lọ síbẹ̀ pé ọmọ wọn ló máa bá wọn gba owó yẹn tẹ̀wọ̀n tí lọ́ṣà máa ń kó sínú envelope bá wa ṣáà. So kí ló wá dé tí àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ tẹ̀rọ owó fún wọn. Ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo understand pé gbogbo yín fẹ́ blow ọlọ́run jẹ́ kẹ́ blow whether you're a musician you're an artist you're a skit maker you're a comedian you're whatever music ni gbogbo yín náà fẹ́ ṣe jọ ẹni ẹ fẹ́ di Burna Boy ẹ fẹ́ di Davido DJ Copy àti ṣé Rema lẹ́ ń pè àti ta ló tún wà ń bẹ Tiwa Savage but ṣe mọ̀ pé there are so many other things that we can do tó lè jẹ́ ká blow kò dìgbà tó bá ń wá pátá onípátá nínú bin tó ń wá sanitary pad àwọn èèyàn tẹ̀ ń ṣe wọ́n ń ṣe kan ṣò ní sẹ́yìn olúkàlùkù flush ẹ̀ sínú toilet ni because Nigeria ni èèyàn ti ń lọ tú bin ní bin tẹ̀ ń wá sanitary pad and all those nonsense. ṣẹ́fì pé bí gbogbo èèyàn ṣe ń lówó ní ayé nìyẹn ni why are we living in denial? Ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀sì program yóò ní ju 3 hours lọ so I only have about half an hour left so that kó má gùn púpọ̀ because àwọn èèyàn tẹ̀ ní data láti wò náà in the first place but àwọn kan máa ń download ẹ̀ ní láti fi gbọ́ ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo yín ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi. Mr. Goke ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kúto. Àwa nìyẹn. àárín pẹ́pẹ́pẹ́. Aṣèdùmarè. àlùbí ń ṣàwátì. Ṣé o. Ṣé rí àwa Yorùbá nǹkan tó ń ṣe wá ọmọ ojú ọ̀lọ́ra kò rí ọlá rí nǹkan tó ń dà wá láàmú ni
tá a bá ti ní chíńjì díẹ̀ kékeré báyìí a máa ti ń sọ̀rọ̀ wa di nǹkan pàtàkì tí ò yẹ ká sọ̀rọ̀ wa di. ṣe rí ní tí àwa Yorùbá tá a sọ pé a gbọ́n jù a kàwé jù ṣé wàá rí ibi táwa padà bára wá sí. ṣe rí àwọn Ìgbò àti Haúsá wọ́n ti rí ìwà wa wípé àwọn pípù yìí ìwé ìtàn ṣe ń ṣe wọ́n ń ṣòpá àwọn làwọn wise so wọ́n wá step back Ìgbò sún sẹ́yìn fún wa Haúsá sún sẹ́yìn wọ́n wá ń wo ìwà wa wọ́n ń wo ibi tí wọ́n ń wo wiki point wa níbi tá a wiki sí wọ́n ń wo wà pé níbo làwọn pípù yìí níbo lágbára wọn wà. Ìyẹn ló jẹ́ kí Haúsá padà wá mọ́ mú wa bí ẹrú. Àwa tó yẹ ká kó Haúsá lẹ́rú, àwa Haúsá wa padà kó, àwọn Fúlàní wa padà kó wa lẹ́rú. Ẹ wo Ìgbò, tí Ìgbò bá ní 100 million. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi, ẹ jẹ́ n play devil advocate níbẹ̀ yẹn. Nǹkan pè ní devil advocate ni pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn mo fẹ́ switch nǹkan kan kó kàn fi sink brain wa. Táwọn kan bá wá sọ nísìn pé àwa náà máa mú wọn lẹ́rú nísìn Tinubu ti débẹ̀ nísìn kí lẹ máa sọ sí. Pé tí àwọn kan bá sọ pé Tinubu náà ti dé ẹ̀rọ pẹ́yìn sọ nísìn pé ọmọ wa lẹ́rú now wọ́n ní game tí Tinubu náà bá wọn gbá lọ nìyẹn pé òun náà máa wá mú wọn lẹ́rú nísìn tí ó bá ti wọlé ní 29 because ó dìdí 29 kí agbára yẹn tó dọ́wọ́ ẹ̀ pátápátá Buhari ló sì wà ń bẹ̀ ní say anything can happen but whatever is going to happen tó bá máa fọ́ Nàìjíríà lè mi fẹ́ crisis tó máa tètè break your Nàìjíríà but mo kàn fẹ́ play devil advocate nílẹ̀ pé táwọn kan bá wá sọ nísìn pé but ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ èkó shut up Tinubu náà máa mú wọn lẹ́rú nísìn kí lẹ máa sọ sọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ̀dẹ̀ máa bọ́rọ̀ tẹ́ ń bọ́rọ̀ ẹ má bínú pé mo interrupt yín there. Mr. Goki Tinubu lẹ́nì kankan mú lẹ́rú. Okay. Ṣé ìmọ̀ kan tó máa ń ṣàwá Yorùbá ni. Tinubu ò lè mú wọn kò lè ronú lọ́bẹ̀ pé kò náà kó wọn lẹ́rú. Okay. Torí pé kí ni àwa Yorùbá ní tí a bá ń jẹ lẹ́nu la mọ̀. Ṣóyé yín. Torí àwa ò ní ronú pé àwọn pípì ti ṣèkà fún wa rí. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa dàbí ẹni tẹ́bí bá ń pa láti bíi maybe ká sọ pé 3 years ago. Tó wá jẹgbà ìjọ kan tó wá jẹun oúnjẹ tí ò jẹ rí láyé ẹ̀ a ti gbàgbé pé ìyá má jẹun rí o láàrin 3 hours tó bá jẹjẹ after 3 hours tó bá jẹjẹ ẹ̀ tá ti gbàgbé pé ìyá jẹun rí nǹkan tó máa ń ṣàwáyò láti àwọn ò ní ronú pé àwọn kan kó wa lẹ́rú rí. nígbà bá débẹ̀ tán sí gbogbo àwa Yorùbá àwọn ohun tí ó yẹ ká lé la máa lé iṣẹ́ káwa náà ronú báwọn pípọ̀ ẹ̀ ṣe ń ronú àní ronú lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tá a máa ṣe. So ntí Tinubu òfin ní kó wọn lẹ́rú tí òfin lè rí wọn kó lẹ́rú nìyẹn. Bíkọ́ àwọn òrónú pé káwa kó àwọn kan lẹ́rú àwọn kan ló rẹ́dì láti kó àwa lẹ́rú. So Tinubu kò tó bá débẹ̀ ní tó máa padà sí náà ni pé òun náà máa kó nǹkan tó fẹ́ kó ni àtàwọn ẹmẹ̀wá ìtàjọ tẹ̀lé lọ. wájọ gbádùn ìyàwó ẹ̀ máa káàkiri torí ìyàwó ẹ̀ máa wọ́n dùn gan wàláì I can't look forward to that. Ṣé rí àwọn tó ń pariwo tẹ̀lé lẹ́yìn ìsìn tó ń pariwo tẹ̀lé Tinubu lẹ́yìn ìsìn ẹ má rò pé táwọn bá débẹ̀ àwọn fẹ́ lọ kó Fúlàní àbí Ìgbò lẹ́rú wọn rẹ́dì láti ṣe gbogbo yẹn. Ní táwọn ń bá lọ ni pé káwọn lọ kó owó tó bá dẹ̀ ti kówó tán ìyá ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ jẹ yẹn ẹjọ́ ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ jẹ yẹn wọ́n wá rẹ́dì lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ yẹn wọ́n tún wá rẹ́dì ké àwọn tí àwọn tó kó wa lẹ́rú tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n rẹ́dì láti jẹ́ pé àwọn yẹn tó kó wa lẹ́rú padà ká tún wá kọ̀ǹtínú ìyá ẹ̀. So ṣe rí ìmọ̀ ara ẹni nìkan òun ni Yorùbá ní. Bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ mi lọ ṣe rí Ìgbò ṣe rówó tẹ̀wọ̀ yẹn ojú Ìgbò lò. Owó yẹn jẹ Ìgbò nísìn tẹ bá rí Ìgbò lẹ́kọ̀ọ́ tá a wà. Ìgbò ó lè ní jíwágù ó lè ní Range Rover ó lè ní mọ́tò ńláńlá bet Mr. Goki ẹgbẹ́ bo ni Ìgbò máa wà wọ́n máa wà nílé rèmẹrẹ́ǹt. A máa gbé níbẹ̀. A máa gbé nílé rèmẹrẹ́ǹt bẹ́ẹ̀. Ó lówó láti kọ́lé o bẹ́ẹ̀ kò ní kọ́lé yẹn.
bọ̀ ibi ìyẹn náà lọ sí sọpá yàtọ̀ ibi culture wa yàtọ̀ sí tiwọn àwa ò fẹ́ gbé nírú gbígbé àṣeyàn àwa fẹ́ kọ́ mọ̀ pé afẹ́fẹ́ ni wà. God bless you. ṣé wàá rí tí ó bá jẹ́ pé Yorùbá ló ní irú owó yẹn ni kò ní tó fowó yẹn kọ́lé gidi o kò ní fowó yẹn kọ́lé gidi tọ́jọ́jú o akọ́lé kan tó rí dáadáa ṣẹ́rí mọ́tò tó ní yẹn a máa fi dà gbòòrò láàmú a máa fi tírẹ́tì àwọn tí ò ní a máa fi dà àwọn tí ò ní láàmú yíbo tí ò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ yìí tẹ́ bá lọlẹ̀ yíbo ìsàkóyèkì yíbo máa gun ọ̀kadà báyìí tẹ́ bá dẹ̀ rí mansion tó máa ti kọ́ sílùú èyí tí ò kúrò nílùú ni mò ń sọ fún yín o wọ́n máa gun ọ̀kadà tẹ́ bá dẹ̀ rí mansion tó máa kọ́ àti business tó máa run tẹ́lá ẹ̀rọ yíbo tẹ́ ń wò yẹn wàláì tẹ́ bá dé lu wọn country ni wọ́n tòótọ́ country ni wọ́n lọ́tọ̀ because life tán gbé life òyìnbó ni ní village wọn tẹ́ bá dé village wọn life òyìnbó ni àní ní ilé oko ilé village yíbo máa gbin flower sí by rand. kò ní bàjẹ́ fún azeez àwọn ìyá yẹn máa dín ní gbogbo environment yẹn tọ́ ẹgbẹ́ tẹ̀yìn gan bá rí ilé bó ṣe jẹ́ old house ọmọ máa wù yín láti gbé. tó ń bí mo wá lọ lílé èmi àtàwọn méjì kan ní bí ìjẹta àjọwà. mo kí ìyàwó àmì sísàt. bí kọ́ńtì òṣèré so àwọn náà wá ń gbọ́rọ̀ dáńsọ yẹn mo wá ń sọ fún àwọn sọ̀rọ̀ pé kọ́ńtì ìlú yọ̀dà lóyọ̀ mo wá ń sọ fún bàbá yẹn yìí pé bó ṣe wà yìí èmi wá sọ fún pé the best thing ni ó léwu ìtàn tá a lè ṣe ni pé ká pín nítorí ẹ̀pù wá lóyún yẹn àwọn pípín yẹn wá sọ wípé báwo la ṣe fẹ́ pín ta ló fẹ́ pín mo ní wọ́n máa wọ̀ rí the same thing tẹ́ ni ẹ máa sọ tẹ́ máa sọ pé àwọn èèyàn sọ pé wọn mọ̀ pé Nàìjíríà Yorùbá nation kan wà irọ́ ni o gbogbo anybody ló mọ̀ pé tí ń jẹ́ Yorùbá nation rẹ̀ sí but wọ́n sọ tẹ́ bá máa tẹ́lẹ̀ bá máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ẹ máa tó máa sọ wọ́n máa ní Sunday Igboho ẹ tó tiẹ̀ sọ pé kápẹ́ ń bo lọ́wọ́ àṣẹ àgbóhùn ẹ̀ mọ́. That's what they normally say. so ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn ò mọ nǹkan tó ń lọ. so bẹ̀tẹ̀ bá lọ tẹnu bọ̀rọ̀ yẹn wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ sọ. ìyẹn náà la ṣe níbi rédíò tí àwọn èèyàn sọ yẹn because a lot of àwọn tó máa ń sọ narrative yẹn because activities tá à ń ṣe nísàlẹ̀ nígbà Yorùbá nation movement tọ́dẹ̀ ẹ mọ̀ pé ókè àṣìn kankan mọ́ nísìn rédíò kankan náà sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho àfi tó bá tún gbọ́n kankan wá sọ pé Sunday Igboho wá sọ lórí rédíò so that is not giving the people the hope anymore pé ẹ̀yin people ẹ̀kọ́ gbé scale wá sókè ní ti já wálẹ̀ but not knowing that the movement is still ongoing because it seems that activities nìkan online nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ and data wọn ṣé ẹni tó ti jẹun ẹni tó ti ra gàrí ló máa wá gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì tá à ń fi ń ṣe program ẹgbọ́n sókè. so mo wá sọ fún ẹnìyẹn yìí pé sórí nǹkan tó ń ba àwa tí tó ń ba ayé àwa Yorùbá jẹ́ mo wá sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn àwọn méjì ni mo wá sọ fún wọn wípé sọ ma pé bí o ṣe wà yìí tí bọ́dẹ̀ lásán tó bá wà ní local government chairman tó ń fún ẹ ní 200,000 àbí 100,000 ní every month. ìyẹn jẹ́ ti pọ̀ jù. tó dẹ̀ mọ̀ wípé mo wá sọ fún pé tó ń fún ẹ ní 100,000 ní every month. tó dẹ̀ mọ̀ pé wà ní local government chairman bóyá wà nínú local government. a lọ máa ṣoògùn pé kọ́ máa gbé kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni. gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó náà wà nínú tó náà jẹ́ owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo ní sọ ma wípé irú ẹ̀ ò ní gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò pín. Definitely. because ó máa wò wípé owó tí bọ́dà rẹ̀ ń gbà yẹn tọ́bẹ̀ rí tí ọbẹ̀ fi bẹ̀ yẹn lẹ̀ ò ní rówó ẹ̀ gbà mọ́. mo ní àdúrà tó máa gbà tó bá rí ẹ̀kan tó sọ fún ẹ pé kí Nàìjíríà pé ọmọ máa ṣépè fún ẹ torí èlò torí 100,000 tó ń fún ẹ tí ó dẹ̀ la ẹ ní tó bá gbowó yẹn ìjẹ́ kí ló máa fi rí ṣe nínú ayé tàwa kí ló fi ń rí ṣe torí pé kí ni Yorùbá ní nǹkan kan ni pé tá bá ti ń fún wọn ní 10 naira 2 naira wọn rẹ́dí láti ṣe ẹ̀kan mọ́. níbi tá a yọ lẹ́bí wọn rẹ́dí láti so ẹ wá wo gbogbo àwọn pípín yẹn wo bá ṣe pọ̀ tó bá ṣe kọ̀nẹ́tì tó tó pé òmìnú wọn ní alọ́lọ́pàá tó ń ṣiṣẹ́ ní police station a ní ètò ìṣe sójà àlejò tó ń ṣiṣẹ́ ní local government àti ṣe wá rí àwọn pípín yẹn tán wá ní àwọn èèyàn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tán ní politician ẹ wá ṣe bí pé ẹgbẹ́ àwọn tájọ ń ṣe Yorùbá nation kìíní kan ẹ rò pé gbogbo wọn láwọn tó wà lókè tán wà ní politics wọn wà bẹ́ẹ̀ láwọn tó wà ń bẹ̀ òun míì kàn wá láti wá máa sọ̀rọ̀ ní kò ń ṣe tinútinú ẹ̀ ló fi wá ń sọ torí mọ̀ pé torí ọba dágbá Ọlọ́run yẹn ìyìn tó náà jẹ́ ti tán. bẹ́ẹ̀ni ọ̀dà torí àsìkò ní ẹ ṣe gan ni mo gbàgbọ́. Ọlọ́run ṣàánú wa. Àmín
mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ànígbà call mọ̀ so that màá lè wind down. It's already late here, not late. Àwọn tó wà ní club máa ń ṣe fàájì lọ ní tiwọn ní Nàìjíríà náà. Àmì ìbáṣe ń sọ pé Nàìjíríà ọ̀dà àwọn ọmọ tèmi wà lọ́dọ̀ àwọn Zazu nísìn tó ń jó Zazu lọ́wọ́ tó ń jùdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó ń jùdí bòbòrò. But at the end of the day, that is life. Mo kí mọ́mí wa Nafisat Tiwa Láṣẹ mo kí yín. Yoruba politicians are weak bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ àwọn náà fi kú. Kò sẹ́ni tó fi kú. Lakot mo kí yín. Let me say this before we start winding down. Mo fẹ́ sáré ka article yìí because mo fẹ́ kó wọnú conversation tálẹ̀. Then I'll do it properly in a proper broadcast. This article was 1 month ago. The British monarch ties to slavery are writ large in the historical archives. Put together by Brooke Newman. I did share this on our timeline, so I hope that most of you, when we share things, you click on it. You know, you can go, okay, article headline. I think a lot of people bypass articles. Only we continue for order lórí Amazon. Tó bá ti dé, a máa fi ṣe program náà ni. If we don't know tábà mọ̀ bí ta ti ń bọ̀, báwo la ṣe mọ̀ bí ta fi lọ. Ẹ̀gbọ́n the last caller wa yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tẹ́ pé tẹ́ bá wa dá sí, and everyone that have stood, you know, all the way through. It's almost 3 hours now. Especially my family that have literally inconvenient day and night. Like I always say, we have a life before Yoruba nation, but we are satisfied with what we are doing, and there's no doubt about that in my mind. As a historian, I'm reading this article now from my laptop behind the phones. I see how the voices of enslaved people have been excluded from history. Now we must listen and respond to their descendants. I can't be doing a lot of things because I'm share English dictionary. I can't do that tonight. But everybody knows the meaning of descendants. Everybody knows the meaning of history. Everybody knows the meaning of voice. I am taking my voice láti share pẹ̀lẹ́yìn tí ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àtẹni tó ti gbọ́. We don't disagree with people that still love Nigeria, but we are looking at that projection of being in this system where, you know, you want to come and enforce Peter Obi on us. Why? Why must you force Peter? The same thing you would then say you want to force Tinubu on us. The same thing the North will say you want to force Atiku on us. You can now say that we are all different. I'm just speaking English so that we can, the last 20 minutes, carry the rest of the people along. So you can see why there is a lot of problems in Nigeria. Because the Yoruba people say, we will bring Tinubu in. He has done enough in the country. He has brought Buhari in. Forget about Peter Obi. Peter Obi was part of Atiku in 2019. Who the hell is he? Atiku said, no, I have been contesting. You know, Atiku has been contesting since 1993. How many of you knows that? This Atiku has been around for too long. I'm not worried about their age because Joe Biden is very old as well. He's still running the show in America. So it's not about the age, but it's about their hidden agenda. Because Atiku was there as a vice president. He was a boss. He was a bastard, bomb bastard. He stole as much money that Obasanjo was wondering, under my belt. So there's always something that they are playing behind the scene that we don't know. And that happens around the world as well. Every country is just interested in Nigeria because of trade, but they don't want you to know the history. This is all about the article. I remind you again the headline. The British monarch, and when they say monarch, the real monarch now is the King Charles. God bless the king. Well, you can say something else. I live here, so I have to be very careful, you know, with what I say around him. But under my stomach, I know what I'm saying. The British monarch ties okun to so, okun to lo, to slavery. Muki Aziz,
to slavery. I read, but I can't be bothered to be doing that tonight because the phone is here and I can't, especially this one. If I move it anyhow, you can fall down. So I'll just leave it like that. But I'll still do a program on these where you can, we can do English dictionary. I read, and the other meaning read, W-R-I-T. You can quickly put in a comment. I'll read it out. Large in the historical archives. The British know me and you very well. But we are Yoruba people. We are this. We are Edo people. We are Shekiri people. Look, the British have all our history in one archive. Where that archive is what we don't know. And the British are very, very good in storing archive. We cannot beat them. They've been around. For 200 years, the British Empire was ruling almost half of the world. Even America had to fight to get away from them. That is how powerful the British Empire was. But today, they've lost all those empires. But some empires, they are playing our mind. Go and do democracy every 4 years. Oh, okay, nobody wins. Okay, go to court. Hey, no, don't protest. So don't fight each other. They're deceiving me and you. I am far away from you guys, about 6,000 kilometers according to Maize Gold. But we are here, we are concerned. Well, you could say concerned citizen. Yes. You can say, but Koiki, but you're in Nigeria before. Why all this now? Yeah, because that's what we are told. It's part of the lies. It's part of the deceit. How can they say we are Nigerians, knowing fully well that Nigeria is only 100 years old? Or probably 109 years old. The whole Nigerian project started in 1914. So you want me now to forget about the historical archive. So let me read quickly because of my time. And I want to make sure this program doesn't go more than 3 hours. So let's fast forward a little bit. As a historian, I see how the voices of Koiki Media, the voices of Professor Banja Akintoye, the voices of Nnamdi Kanu, the voices of Simon Ekpa, the Prime Minister of the Government of Exile of Biafra, the voices of the Yoruba One Voice, the voices of the Idara, the voices of Omoluka, Babaikiti, Al-Maruf, and those that are still Yoruba Wuyi, mass burial. Not all these Jagbajantis that have just come from Shoya Koribe, Ijile, and the rest that have just disrupt the whole movement. The voices of enslaved people. We are enslaved. Eru ni gbogbo wa. Eru kon di grade in this. I was listening to a lady from Kenya. Do you know that people are committing suicide already coming into UK because of this scholarship, whatever they are doing on the healthcare? There's a woman I'm watching on YouTube recently now. One person commits suicide, died. The other person commits suicide, is surviving. That's another conversation that we'll talk about later. Because they are selling all their property in Kenya, thinking coming to UK. They go to UK, they're not giving them enough jobs. One, just to brief you hint. I'm sure some of you are in Kabawan healthcare following that woman. Can you come Moyo or something? She's a Kenya or something, One drove a vehicle collided with another vehicle in the process of the job that he's doing here as a health worker. They realized that he didn't have a driver license. Like I said, 24 years in UK, prepare for a lot of my documentaries. When you come to this country, it's a different ballgame. But they have our history. Voice of the enslaved people. We are the enslaved people. Our ni Omweru. Our forefathers were brought to the country here. But today, we are trying to go back to the reality. Some of you are still saying, let's save Nigeria. Save Nigeria in your bottom of your ass. Bomb bastard. Let's go further. Enslaved people have been excluded from history. Now we must listen and respond to their descendants. The British have to listen to us. The G7 must listen to us. If not, if they don't listen to us, Kasala go bust one day. Let's go further now.
And there's a picture behind there. I'm just trying. I mean, nobody can see anything tonight. There's a guy called Tony Agbetu. Do you know what Tony Agbetu did in 2007? He went into where Queen was sitting after his protest over the monarch links to slavery. Òun fi oríṣìí life níbi tí Queen Elizabeth jókòó sí ní 2007 ní Westminster Abbey tó ti ṣe coronation king. He went inside and shout on them about their link to slavery. People take the picture. I posted this. Some of you never opened it because it's not BBD, it's not boobs. This is what you should have read so that you will know what we are talking about. But you can't read it. You can't read it. You are busy watching that girl cooking 24/7. How does that impact your life? No, come and tell me. The girl is endorsed, she's got money now, she's well recognized, but you are there, you can't even get 1,000 naira to buy MTN. Now she's the only one enjoying the fame. So you think you want me to be the only one enjoying the fame when we should have everybody enjoying the fame? Am I the only one enjoying this country? No. That is what we are talking about. Don't you know that I just said I need support. People will say, Koiki, even if you need 3,000 pounds, we save money, we give it to you. Does it have to be me alone? Are you not thinking about yourself? Or you want us to be giving you 1,000, 3,000, 4,000 when we can have a system that works and give everybody support? Let's go further. On the 27th of March, 2007, nearly 450 years after Elizabeth, I sponsor John Hawkins' slaving expedition to West Africa, which is our own side. Not East Africa, West Africa. We are in West Africa, okay? Elizabeth too attended a service in Westminster Abbey to commemorate the bicentenary of Britain's abolition of the slave trade. Rowan Williams, the Archbishop of Canterbury, delivered a sermon focused on the slavery's idiotically persistent legacy. We, who are the heirs, H-E-I-R-S, of the slave-owning and the slave-trading nations of the past, have to face the fact that our historical prosperity was built in a large part on this atrocity, he said. They built UK on the slave trade. You are there, you are pointing finger, you abuse Igboho, you abuse Abakinto, you abuse Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, you abuse all those who they fight for freedom in Nigeria. But Britain was built on our own sweat. Let's go further. Omokade. Moment later, a black protester, this phone is going to die now, and I'm charging it now, so this phone is not very good. My charge. Anyway, I'm going to rush it now. Tobacco, you might have to switch to the other platform to complete the program. I'm talking about Koiki Oduduwa because Odun Sofumi pe phone I could charge. It doesn't like charge when I'm using it. And I'm almost done anyway. How many minutes? Look, maybe I should just leave this. Again, if you talk just about 3 hours. I'm going to do a full program on the British. Just let me quickly read this. So a moment later, a black protester among Nigeria dashed in front of the altar, disrupting the service with the shout of, "This is an insult to us, a face impassive." Queen Elizabeth watched a security guard struggle with the protester. His name is Tony Agbetu, Agbetu. Go and look at him on Google. He's the founder of the Pan-African Human Rights Organization, legally, as he was forcibly ejected. Agbetu pointed Queen at the Queen and yelled,
You, the queen, should be ashamed. You should say sorry in keeping with our own protocol and that of our namesake Elizabeth I, whose motto was video at the Tassio, I see and keep silent. Queen Elizabeth said nothing. Somebody in 2007, I never even started Yoruba Nation. He was bold enough. He did not care whether he will be, incriminated for what he has done. He did not care. He went and pointed to the queen, and say, you should be ashamed. Let me read that again. Toyin Agbetu, as he was forcibly, but if he forced a jade, this happened in 2007 in this country. He pointed to the queen and yelled, you should be ashamed. You should say sorry. But today, continue to be abusing us. We will not stop doing what we are doing. One thing is, a lot of you will never make it in Nigeria. It's not a cause. Have a very good night. My name is Olami Koiki. Enjoy the rest of the evening. Me, I can still be here on my phone. As we know, I put a little Twitter at the Facebook comment section. Checking out now. Yoruba Nation is for life. Yoruba Nation will die inside it. But before we die, you politician, we keep telling you, dialogue with us. Sit down on the round table. We don't need to kill each other. All hail Biafra. All hail those that want freedom. Albazonia. Buki Bogomo Yoruba. Oran Yolamason. Muki Atobimi Lomodada. Gbogbo ẹ̀yin tó kù náà, ìyàwó Elizabeth Adesanya. And the quiet listeners, especially those of you, you cannot do without Koiki Media. It is sálọ sọ́dọ̀ àwọn jàǹwèrè. But bí wàá ilẹ̀ máa jókòó sí, because ẹ mọ̀ pé authentically mi máa sọ. Èmi ò sọ̀rọ̀ àṣírí. I haven't got time for that nonsense. Aziz, mo kí ẹ. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. All grammar, mo kí dáàdì wa Oyèlọ́wọ̀ Richard. And all our princess. Mori princess mi kan níbí báyìí. I'm not going to mention her name. His Royal Highness Princess mo gbé ìtókò gbé mi. mo kí gbogbo àwọn olórí ọba o. Ẹ bá sọ fún kábíyèsí pé àwọn ọmọ Yorùbá Nation àdákẹ́ o, àdúró tántán, àpá wọn bá wa lé, ọ̀tí ní káyé bọ́ àwọn bá mọ́ láṣẹ bú wọn mọ́. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Mo kí gbogbo olórí o tó ń bẹ ní palace ọba. Odò àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Bó bá jẹ́ mi náà lọ̀dàlẹ̀, gbogbo tójú ọ̀dàlẹ̀ bá ń rìn kó máa rí. Orun ẹ̀ la máa sùn. Ire o. Bye for now.